Shall. Please start, Vikasi. You okay? I was sharing. Okay. Who is share the recording with you by tomorrow or tonight. Okay. Yes, the certification is there, and all of you who have minimum attendance, you will get the certificate. And also, okay, you will get the link from Bikasi. All right. General outline of today's presentation to start with. We'll start from Givnathji's presentation from within these two areas, who is an expert here, locally available expert, very experienced one. I will also look forward to learn a lot from Givnathji here. And then budgeting, production, and other issues in publication. So more than myself, I also expect your kind of contribution in that. We'll have some kind of slides that demands your participation, your contribution. Please do not hesitate, and please help us by sharing your ideas in that. And other topics are here as and when possible. I will be sharing them, showing them to you. All right, so this is how it goes. So during the question and answer time, at the end of the presentation, I will be happy to share and give Nachi, because he also, like other colleagues from the NELTA office, will be happy to share our experience in publication of the journal. Now, let's work now, starting from your experience in publishing. So I will be actively looking at the what we call it. So at the chat box, and please share your experience in publishing the article, or what quality resources have you peer reviewed or got published in a journal, something like that. If you are publishing as the branch leader or branch kind of member from NELTA, or publishing committee member or editorial member, please write your experience in like a couple of sentences only. Please type it that, and also along with that, please share. This is a 3-minute activity, so use that. So in 3 minutes, I'll be coming back to you to share what you have written among the group. But now please share that, and what is your plan to publish the new journal, so that will help us actually to work on it and to decide what exactly to deliver also specifically. Thank you, friends. I'm going to stop this side share now. I'll be checking the chat box now. So what I am looking for is your experience in publishing an article, or your experience in publishing a journal, because many of our branch leaders have already published the journal, or if not, also you have planned to publish the journal. So with that in mind, I'd like to see what you have to share with us. All right. Yes. Okay, we are publishing double-blind peer-reviewed research journal, Dilipji. Wonderful, calling for article peer-reviewed and Agni sir, yes. I think yes, I know that, and yes, published a book chapter, yes, more of yes, that also worked. We have been publishing JPSS rated Neptune Index journal. Yes, Pitambar sir, of course, yes. Nilta Bhagwati, yes. Oh, Rameswar sir is there. Namaskar, Rameswar sir. Agni sir ko bhayalu, so usa yeah. All right, worked as the editor-in-chief of Chaitanya. Sure, yes. Many universities, colleges also publish their work regularly. Very good. See, we have such a team of good people. ELT voices from Delta Gorkha. Yes, Krishna sir, nice. Coming soon. Yes, case study, maybe a couple of, yes. Wow. I have been working as an editor and contributor. Oh, okay.
of articles. Yes, peer reviewed. Wow, Indira Mishra. Madam, can I ask where are you located, in Kathmandu or outside? Sorry for that, but like at least you can type and yes. Okay, sir. I'm from Dharan, and it is Dharan, okay. Journal of Department of English, Wow. and it's Okay. uploaded in Yes, in wonderful. Nepal. And I have worked with Govanath sir, as supported me Seems to like upload I'm the only one who in hasn't Nepal, sir. got this opportunity to meet Devanath sir yet. We are only meeting online. Yes. So Sunita ma'am is there. Yes. Okay, coming soon. Case study. Yes, I guessed and it is there. Yes, Pitambar sir. Yes, Pitambar sir. We have discussed about that. Wonderful. Yes, still less than a minute left, please, friends. Vikasji, you have something to share? I'm working as an editor. Yes, Chief of editor. I'm working as a managing editor. Exactly. Yes, of Nelta Journal. Yes. Yes. Journal of India, yes. Yeah. So major part is that production team is working hard in that. Yes. Lovely. Yes. So thank you for your contribution, friends. So now, without any delay, it's 6:20. Yes, I'm also checking the time. And now, yes. So can someone give me your idea on production process? Maybe a couple of friends who would like to talk about it, like 1-2 minutes. When does the process start? When does it end? What are the major steps that we have been considering so far? All right. So in your journal, or what other journals? You can unmute and please share your experience. Yes. Would you like to? Yes, please. Sir, shall I share? Yeah. Yes, I would like to say something else about it. Okay. All right. All right. So, yes, Bhim sir. Oh, wow. Yes. Okay. Okay. Sir. Yes, I think that the production starts only after when the peer review process is completed. Yes. This is what I think. Yes, yes. So we all need to be prepare some managerial issues and some financial issues before we start the production. That's why what I think is that working as the chief editor of Nepalese linguistics for many years, the Linguistic Society of Nepal. Yes, sir. Yes. So we have co-linked with Ratna Pustak Bhandar, as well as the regularly for the last 7 years we have been connecting with Nepal Academy, and Nepal Academy is supporting us for the publication of 500 copies of Nepalese linguistic journal. So for production, whenever we go to the production, I think managerial activities and the link up between the academia or the peer review, after finishing the peer review process, that somebody or some personnel should connect with the production house, publication, as well as the funding agency, so that I guess that we have already talked about it during my presentation as well, and in the beginning too. So this is what I guess about the production. Lovely. So even the reviews goes even after the production too. That's why this is what I think. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you, Bhim, sir. Definitely, this is very useful for me. So even the fund generation also, Bhim sir shares how he had joined hands with Ratna Pustak Bhandar and other kind of supporters who can help in our publication process. Thank you, Bhim sir. Agni sir, I can see your hand raised. Would you like to say something? Quick.
Yes, sir. Thank you, sir. So it was the campus level journal, Chaitanya Research Journal. We did the same process basically about collection of the articles, peer review, and other things. I think I don't need to go through it. But before it, we discussed with the campus management committee and finalized the budget for 2 issues to publish the journals annually. And after the campus management committee finalized or allocated the budget, we were free to call for the articles. We did all the process of article collection, peer review, and other technical things like editing, finalizing it, and those things. And after that, we revealed it during the time of our campus day. It is generally in Mangshir, 15 all the years. And so these were the things we did. But for the next issue, we are planning to go to some other agencies for the budget and for distribution also. But until now, we could not meet Governor sir, and I'm planning to meet him very soon. This program will be helpful to me so that I can. Governor sir will have his presentation right after a couple of slides. Okay, thank you. Thank you, sir, for that. Now we have Ashok sir and maybe Indira ma'am, if you are also ready to share some of your experience in publishing. Also, Ashok sir, please. Thank you. I just wanted to blend two of my experience. One experience of publishing the article, and second, looking over the financial statements. Yes. And the first most important thing is that for example, Lakshman sir presentations and other presentations were focusing on the calendar, how we publish it. Preparing calendar is the most important activity before we go for the budget. Not only that, the number of, if there are high number of articles to publish, there is high cost. Mm-hmm. And if there are low number of articles to publish, there is low cost, number one. Number two, designing matters a lot in publishing. Font size, and how will you publish, single column, double column, spacing, increases or decreases the pages of number, and layout determines the quality of entire journal. And third, if we see the ideas like when we publish, might be the cases that we work behind the scene. For example, how many copies do you publish? If you are publishing, the cost is higher if we go outside the Kathmandu Valley. Let me give you an example. Like, for example, a person who had to register in Nebzol, they might have to come few often to visit. Although nowadays, Gemna sir has shared, we had a rounds-up meeting personally with him, but he had shared that we go with online as well, but you need to have to come visit and share your journal. So it also includes the transportation cost. You see, so preparing the budget, that overall budget before we publish a journal is very important. And lastly is that the publisher who support you, so as you were telling earlier example of Ratna or Ekata or any other publishing house, national or international, but they want to put the advertisement in the journal, which is not accepted. Now, how will we convince them to support this? This is also a crucial issue, because the campus does not have finance, or your committee, let's say provincial committee might not have finance. So how will you go it as a voluntarily or not? Or these are some key things. Over to you. Lovely. Yes, that was lovely, Ashok sir. That is, he is also the treasurer of NELTA. Like we work very closely with him. The branch leaders, branch members, they also work very closely with NELTA Center. A lot to learn about financing from his experience. Thank you, sir. Any madams? Anyone? Gopal, okay. sir? Thank you, sir. Yes, ma'am. Okay. After that, Gopal sir, then we will go to okay. Devanath sir. The problem, as Ashok sir highlighted, and for us outside Valley, is budgeting, sir. And it is most too difficult to get the budget, as campus has very limited resources to allocate for journal publication. And we generate funding from the department side. Okay, sometimes we organize training program and like that.
And as Ashok sir highlighted, outside it is quite costly also, sir, to print the journal. And while talking about uploading in Nebjol, I think I feel lucky that Gabernath sir helped me. I did not have to come to Kathmandu. So we have already uploaded 3 issues of our journal, and all those things Gabernath sir did. I personally phoned him and emailed him, and he did those parts. Until now, I don't know what will happen next. Will he continue that generosity to us or not? And other things also, we have to provide certain amount to the reviewers also, sir. And here outside Valley, even to find quality paper, okay, even to find quality paper is also a problem, because they do not have quality paper. They say that we can't sell. Okay, there are not others who ask for quality paper, and such type of problems are there, sir. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Very, very encouraging experience that you have been getting help from Gabernath sir, as well as we need to make the campus of, academic institutions aware of the value of publication, as well as we need to from your experience, we need to have the quality articles as well. Yes, very, very important experience you shared, ma'am. Thank you very much. Gopal sir, Rajendra sir, Bimlal sir, do you have something to say, or please let them say 1 minute? So I have to clarify very few things. Yes, sir. Regarding Ashok ji's query is that not the advertisement, but we can just write a couple of sentences acknowledging Ratna Pustak Bhandar, right? And there is something else, because outside from the publications like the Brills, Benjamins, and others, they directly do not provide the advertisement as we have been doing here in the context of Nepal. So we can make a kind of moderate techniques in order to see the fundings for that. Okay. And one information to Indira ma'am, that for your college journals, if you do not know about this information or not, but Trivandrum University Office of the Registrar provide you yearly 65,000 rupees for the publication of the journal of your college. So please get in touch with that one, and that would be very much supportive to you. That's all. Wow. Thank you, Bimlal sir. This is lovely. Thank you, sir. Thank you, Vim sir. Yes, Rajendra sir, Gopal sir, anything? Yes, sir. I'd like to share my lessons that I learned during publication of English language professional in Palpa branch. So we could publish 6 volumes, I think. Yeah, 6 volumes. But the lesson is that we need to confirm about the size of the journal, right? Even size matters. So our journal was a little bit of a smaller size than the standard size. It was not A4 size actually. And also the pages. So that the minimum pages must be maintained. And another thing is sometimes what happens when we do this kind of voluntary efforts, that last moment busy schedule or last moment that that hurriedness to meet the deadline sometimes makes a great results a great mistake. So in our first volume of Palpa journal, that one page was missing, and then again we printed one page and then included that one page separately, or a separate sheet in the journal. So that sort of problem. Very careful. Yes. Yeah. So that kinds of this calendar, making the calendar and applying that calendar is very much important. Also, yes. And as others already discussed, that this kind of designating the roles, designating the roles, and this resourcing for funding. There is another challenge, as Ashok sir and Bim sir has already addressed, that
people, they want to give some money, but with some message or some sort of advertisement or some kind of acknowledgement. And but if we do that, then again this peer-reviewed sort of journal and that will have a different look than the scholarly look. I understand. The universities have different policy, so that's why there is a kind of conflict, in a sense, conflict between the tradition of the contributors, that financial contributors, and the academic this academia. So that kinds of problem always challenging for this kind of voluntary efforts while working under NELTA. That is your experience. Yeah. And another really good experience that we had during our ELT forum editorial tenure. So I remember Kassis used to organize meeting every week or something at the towards the end of publication date. So we used to sit every day and then have sometimes 2 hours, sometimes 3 hours discussion. So that's sort of busy. Rigorously managing the time. That management, that time management is very important. Exactly. So this much for the moment. Thank you, sir. Thank you so much for sharing this this experience. I had a wonderful time working with my ELT forum kind of publication team last year. We did it well. We had good experience doing it. Yes, thank you, sir. Rajendra sir, wanted to share something quickly? Shira sir, yes, I have also more or less the same kind of experience and problems facing outside Kathmandu because I'm in Elam. So we have been also publishing an annual journal called Journal from campus. And we have set up an editorial board, and editorial board works very rigorously. But sometimes, as Gopal sir says, we have time management problem because we have to collect the manuscripts from the authors, and it also takes time. So we have problems. And regarding fund generation, we have UGC funded. So we have support from UGC, and this is not actually NELTA journal, but this is campus journal, university level journal, and it is interdisciplinary. And we have been trying our best to follow some guidelines which are universal, let's say, which are acknowledged in most of the campuses and ELT sectors. So we send those manuscripts for blind peer reviewing, and we pay for that blind peer reviewers certain amount of money, and we collect the manuscripts, and sometimes we request and re-request to submit the articles from our contributors, and it takes sometimes time and problem. And we receive, after peer reviewing, we receive those peer reviewed articles, and we hand over those articles to the authors or writers. Then we ask the authors to incorporate the feedbacks and comments that they have received on their write-ups. Then after that, we ask them to go for the final step, and we editorial board goes for designing, editing, and publishing the journal. But it is as it is very technical. So technically, sometimes we find some problems, and we discuss. We hold the meetings, and at last we decide. But still, we have technical problems. For example, we have been trying to publish this in NEBZOL. So regarding NEBZOL, perhaps Kasira sir will give some ideas about how to go for that. So thank you, sir. Thank you, sir. All about that. So we already talked about in our previous sessions. We talked about peer reviewing process, calling for the articles, all that. Today is more of production page. After we get the articles from peer reviewed, everything done, but in compilation, what are the
what are the things we really need to be careful. Yes, we will definitely talk about this uploading in NetJoul and all. Now, thank you, friends, for your wonderful sharing. And Bhimlal sir, you have something to answer in the chat box. You know, we all have similar experiences and we learn from that, we support each other. So this is what was the purpose and purpose served. So let me continue my presentation now. Okay, so as you said, we have, sorry, yeah, we have some hold on, yeah, present slide. I need to slide, so okay. Right. Current slide. Okay. So now you see we have, yes, you have been sharing about what you have been publishing. We all are aware of these journals. This is English Teaching Forum. So they also publish very regularly, very useful tips. They go by theme, right? They encourage writers to write in it. And many of us have written in it. And another one is our own, this Nelta journal from Nepal. So this is what we have. We are in the production phase now. Okay, we have already completed all peer reviewed process and peer reviewing process. For example, another one is Bodhi. This is what I am another editor for this one. This is from Kathmandu University. There are journals from Tribhuvan University. And also this is from Cultural Studies of Science Education. This is like interdisciplinary journal. So that's where I also work as the editor and all that. So now I would like Gavanath sir to start his presentation from this ISSN and DOIs. Please go ahead, Gavanath sir, while I present the slides. Thank you. Thank you, Kashiraj sir. My name is Gavanath Neupane. I'm now working in Tribhuvan University Central Library. Mr. Vikas sir already said about me. If today we have more than 50 participants from the different journal like Nelta. Maybe there are so many journal editors from the Nelta, but I think there are so another editors also participants from the different journal as well, like in the Mr. Madam, like another campuses or no, maybe from TU or outside of the TU. Today's my class is DOIs or ISSN, DOIs. I would like to request to all of the participants, maybe we have most of the participants from Nepalese. If you have the problem, if I will talk in Nepali language, we have very easy to clarify about the ISSN and DOIs and to technical part as well. If I am going to take the class in Nepali language, if you have any questions, it's okay. It's okay. Yes. Okay. Thank you for all of the participants from different journals. सबै सर म्याडमहरुलाई फेरि पनि नमस्कार. सायद विकास सरले भन्नुभयो आज धेरै जसो नेल्टा जर्नलसँग सम्बन्धित धेरै सम्पादकहरू हुनुहुन्छ भने अन्य जर्नलका सम्पादकहरू पनि पक्का हुनुहुन्छ र धेरै जसो नेपजोलमा आबद्ध भएका जर्नलका सम्पादकहरू हुनुहुन्छ भने मलाई धेरै जसोले चिन्नुहुन्छ र मैले पनि धेरै जसो जर्नलका सम्पादकहरूलाई चिन्ने अवसर प्राप्त गरेको छु. यहाँहरू अहिले इन्दिरा मिश्र म्याडमले भनिसक्नुभयो, मलाई मेरो भ्यालुएबल वर्ड्स खर्च गर्नुभयो मेरो जुन कामको लागि. यो हाम्रो ड्युटी पनि हो र चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो पनि हो, यो हामीले गर्नै पर्ने कर्तव्य पनि हो. किनकि TUCL-ले नै नेपजोलको म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि, यो TUCL-को अन्तर्गत रहेर मैले नेपजोलको म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि यहाँहरूलाई परेको समस्याहरू अथवा यहाँहरूले लिन खोजेको ज्ञानलाई सहज रूपमा वितरण गर्ने अथवा सहज रूपमा चाहिँ एसेस गराउने TUCL-को अन्डरमा रहेर मेरो कर्तव्य पनि हो. त्यसकारण अब मैले यहाँहरूलाई यही आजको कार्यक्रमबाट अथवा यो सानो मिटिङबाट पनि के अनुरोध गर्छु भने
अब जर्नलको सङ्ख्या 242वटा भइसकेको छ। त्यसकारण यसभन्दा अगाडि जे जसरी तपाईँहरूले सहयोग प्राप्त गर्नुभएको थियो अथवा नयाँ जर्नल पब्लिस भइसकेपछि अथवा तयार भइसकेपछि अपलोड गरिदिने अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो र मैले समयमा नै अपलोड गरिदिन्थेँ। तर अब लगभग दैनिक रूपमा एउटा जर्नल हाम्रो सङ्ख्या अनुसार दैनिक रूपमा एउटा जर्नल प्रकाशन नेपालबाट हुने भएको र त्यसलाई चाहिँ प्रोपरली समयमा मैले अपलोड गर्ने र डिवाई पनि प्रदान गर्ने र पब्लिस गर्ने समय नभ्याएको हुनाले र नभ्याउने हुनाले मैले सबै जर्नलका सम्पादकहरूलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन पठाउने छु, जुन यहाँहरूले पनि यही इन्स्ट्रक्सन अनुसार कसैले गरिसक्नु भएको होला। आज हाम्रो सहभागी हुनुभएका जर्नल सम्पादकहरूले होइन भने नयाँ जर्नल प्रकाशन गर्ने बेलामा मैले यहाँहरूले इमेल पठाइसकेपछि त्यो इन्स्ट्रक्सन फरवर्ड गर्नेछु अनि त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार यहाँहरूले आफ्नो जर्नल स्वयंले नै अपलोड गरेर अनि पब्लिस चाहिँ यहाँहरूले नगरिदिनु होला। त्यो जर्नल हामीले एकचोटि चेक गरिसकेपछि अनि त्यो सिस्टममा लगेर हामीले पब्लिस गरिदिनेछौँ। यो मैले यहाँहरूलाई यो पाएको मौका छोपेर मैले यो मेरो समस्या भनौँ कि यहाँहरूको सहयोगको लागि सेयर गरेको सम्झिदिनु होला। अब म मेरो क्लासलाई अगाडि लैजानेछु। यहाँहरूले धेरै जसो सुन्नुभएको पनि होला। आइएसएसएन र आइएसबिएन जहाँसम्म यहाँहरूले आइएसबिएन र आइएसएसएनमा फरक धेरै जसो हामी जर्नलका सम्पादक भइसकेपछि थाहा पाउनु पनि भएको होला र पाइसकिए पनि होला। आइएसबिएन भनेको बुकले प्राप्त गर्ने एउटा युनिक नम्बर हो भने आइएसएसएन भनेको जर्नलले अथवा म्यागजिनले प्राप्त गर्ने एउटा युनिक नम्बर हो। आइएसएसएन भनेको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड सिरियल नम्बर यो 8 अङ्कको हुन्छ भने आइएसबिएन भनेको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर जुन 13 अङ्कको हुन्छ। यो चाहिँ तरुण विश्वविद्यालय नेपालमा तरुण विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले मात्रै प्रदान गर्दछ भने आइएसएसएन भनेको राष्ट्रिय पुस्तकालय जुन अहिले भक्तपुरमा सरेको छ आइएसएसएन राष्ट्रिय पुस्तकालयले वितरण गर्छ। यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै हामी आज सहभागी भएका जर्नलका सम्पादकहरू अथवा चाहिँ जर्नलसँग आबद्ध भएका सरमेम्बर हुनुहुन्छ भने र नयाँ जर्नलको लागि आइएसएसएन लिन चाहनुहुन्छ भने भक्तपुरमा भएको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा सम्पर्क गर्नुहुनेछ। मैले यो एउटा एक्स्ट्रा कुरा तपाईँलाई जानकारीको लागि अरू बेला कता होला भन्ने कन्फ्युजन नहोस् भनेर भनेको। अब आइएसएसएन भनेको एउटा 8 अङ्कको कोड हो जुन पत्र पत्रिकाहरू र सबै मिडियामा प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामीले आइएसएसएन भनेको जहाँसम्म अहिलेसम्म हामीले जाने अनुसार जुन नेपालबाट प्रकाशन भएका मात्रै होइन कि नेपालभन्दा बाहेक अथवा चाहिँ जहाँ विश्वका कुनै पनि ठाउँबाट प्रकाशन भएका जर्नल जुनले आइएसएसएनसँग सम्बन्धित अथवा आइएसएसएनको बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ भने अहिले आइएसएसएन चाहिँ कोड नगरिकन अथवा आइएसएसएन नराखिकन जर्नल प्रकाशन गर्ने लगभग ट्रेन्ड हटिसकेको छ। अहिले हालसालमा प्रकाशन भएका अथवा 2016 अथवा 17देखि अहिले 2022सम्ममा होइन 2022सम्ममा जति पनि जर्नलहरू प्रकाशन भएका छन् उहाँहरूले आइएसएसएन लिएर नै प्रकाशन गर्नुभएको हुनाले यहाँहरूलाई अब आइएसएसएन के हो कसरी लिइन्छ भन्ने जहाँसम्म कन्फ्युजन नहोला। त्यसपछि आइएसएसएनको भूमिका यसको भूमिका प्रकाशन पहिचान गर्नु हो। जस्तै आइएसएसएन भनेको चाहिँ हामीले जर्नल लिइसकेपछि त्यो जर्नलको एउटा युनिक नम्बरबाट चाहिँ यो जर्नलको नाम यो हो अथवा चाहिँ यसलाई यो तरिकाले चिनिन्छ है भन्ने एउटा पहिचान गर्ने माध्यम हो। यो कुनै यसको यो 8वटा अङ्क मध्येका कुनै पनि अङ्कको यसको चाहिँ खास चाहिँ अर्थ कुनै हुँदैन। यो एउटा 8 अङ्कको कुनै मिलाएर दिने एउटा सिस्टम हो। यसले प्रकाशनको उत्पत्ति वा सामग्रीको बारेमा कुनै जानकारी समावेश गर्दैन। यसको चाहिँ आइएसएसएन हेर्ने बित्तिकै अथवा नम्बरले चाहिँ यो कहिले उत्पत्ति भएको हो यसले के सामग्री यसमा चाहिँ समावेश गरिएका छन् भन्ने कुरा आइएसएसएनले दिँदैन। यो एउटा युनिक नम्बर मात्रै हो। यसले सामग्रीको गुणस्तर वा वैधताको ग्यारेन्टी पनि गर्दैन। आइएसएसएन हुँदैमा सामग्रीको गुणस्तर छ अथवा यो वैध हो भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ आइएसएसएनले लिँदैन। यो हामीले जर्नल प्रकाशन गर्दा एउटा लिने नम्बर अथवा चाहिँ जर्नललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनको लागि मात्र यसले काम गर्छ। तर यसभित्र गुणस्तरीय चाहिँ सामग्रीहरू प्रकाशन भएका छन् अथवा यो वैध हो भन्ने यसले ग्यारेन्टी गर्दैन। आइएसएसएन प्रकाशनको शीर्षकसँग सम्बन्धित छ। आइएसएसएन भनेको यसको युनिक नम्बर भनेको हामीले हेरिसकेपछि आइएसएसएन टाइप गरेर यदि कुनै जर्नलहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनलाइनमा राखेका छन् र आइएसएसएनबाट सर्च गर्दा देखिन्छ भने यो एउटा जर्नलको शीर्षकसँग सम्बन्धित मात्रै छ। यसले अन्य कुनै कुराहरू
यसले समावेश अथवा जानकारी गराउँदैन। यदि प्रकाशनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा परिमार्जन गरिएको छ भने नयाँ आइएसएसन तोक्नुपर्छ। यो यहाँ तपाईले जान्नुपर्ने कुरा हो। नेप्जोलमा आबद्ध भएका अथवा नभएका जर्नलहरूको यदि कुनै कभर पेज अथवा कुनै जर्नलको सामान्य हामीले जर्नलको नाम चेन्ज गरौँ अथवा फर्मेट चेन्ज गरौँ बाहिरमा भने नाम अथवा क्याम्पसको प्रकाशन गर्ने ठाउँ अथवा प्रकाशक नै चेन्ज गऱ्यौँ भने हामीले यसको चाहिँ नयाँ आइएसएसन लिनु अनिवार्य हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईहरुले जानिसक्नु भएको हुन्छ आइएसएसन जर्नलको कुन साइडमा राख्नुपर्दछ। धेरै जसोले यहाँहरूले अहिले हाम्रो काशीराज सरले देखाइसक्नु भयो आइएसएसन भएको जर्नल। धेरै जसो प्रिन्ट प्रकाशनको लागि आवरणको माथिल्लो दायाँ कुनामा आइएसएसन देखाइनुपर्छ। यदि त्यसो नभए पृष्ठहरुमा जहाँ सम्पादकीय जानकारी देखाइएको छ प्रकाशक आवृत्ति अथवा आदि त्यस्तो राखेको ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक मिडियम प्रकाशनको लागि आइएसएसन देखाइनुपर्छ। जस्तै हामीले आइएसएसन नदेखाइकिन हामीले नेप्जोलमा पनि अहिले जर्नल समावेश गर्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियममा आइएसएसन देखाएपछि मात्रै हामीले जर्नल समावेश गर्छौँ। होम पेजमा वा मुख्य मेनुमा यदि यो अनलाइन प्रकाशन हो भने आँखाले देख्न सक्ने कुनै पनि भागमा माइक्रोफिच हेडर अथवा सिडी-रोम वा अथवा डिभिडी लेभलमा बक्समा यो चाहिँ राख्नु पर्दछ। सर अर्को अब मैले लगभग यहाँहरूलाई आइएसएसनको बारेमा सामान्य जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। यो कहाँबाट लिने हो, यसको अङ्क कति हुन्छ, यसले खास वैध र अवैध रूपमा अथवा चाहिँ यसमा भएका प्रकाशन यसभित्र भएका गुणस्तर छन् अथवा गुणस्तरहीन छन् भन्ने कुरा यसले देखाउँदैन। अनि कहाँबाट लिने भन्ने कुरा मात्रै हामीले जानकारी गराइयो। यदि यसको बारेमा थप जानकारी तपाईलाई चाहियो भने हामीले फोनबाट अथवा मेलबाट कुनै माध्यमबाट दिन सकिन्छ। अब व्हाट डु यु मिन बाइ डिओआई तपाईहरुले बल्ल अलि बढी चासोको रूपमा हेरेको अहिले हालसालमा धेरैजना अथवा धेरै सम्पादकहरूले चाहना गरेको र धेरै जर्नलका सम्पादकहरूले डिओआई सहित आर्टिकल पब्लिस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना भएको हुनाले यो भनेको तपाईहरुको इन्ट्रेस्टेड अथवा चाहिँ चाहनाको विषय हो। डिओआई भनेको चाहिँ डिजिटल अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर भन्छ यसलाई। यो भनेको हामीले कुनै पनि लेखहरू लेख्यौँ अथवा कुनै एउटा न्युज अनलाइन मिडियामा प्रकाशन भएको न्युजको पनि डिओआई हुन्छ भने जर्नलमा प्रकाशन भएको आर्टिकलको पनि यदि युनिक रूपमा युनिक डाटाबेसमा प्रकाशन भएको छ निश्चित डाटाबेसमा भने त्यसको डिओआई एउटा युनिक नै हुन्छ। त्यसकारण डिओआईले अरू केही गर्ने भन्दा पनि हामीले लेखेर प्रकाशन गरेको जर्नलको आर्टिकललाई यदि अनलाइन मिडियामा अथवा अनलाइनमा राखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफायर अथवा पत्ता लगाउने काम मात्रै गर्छ। यो भनेको त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले फुल टेक्स्ट रूपमा यदि ओपन एसेसमा त्यो जर्नल छ भने हामीले लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै देखाउँछ। DOI or digital object identifier is used for reliably identify digital content. Digital content में भएको जुन सामग्री हो त्यो सामग्रीलाई चाहिँ यसले आइडेन्टिफाई गर्ने गर्छ। त्यसपछि they are most often assigned to journal articles. यो भनेको धेरै जसो जर्नल आर्टिकललाई हामीले असाइन गरिन्छ। But they can also be assigned to books. Books को च्याप्टरलाई पनि हामीले डिवाइस प्रदान गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा यो अहिलेसम्म विकास भइसकेको छैन। भिडियोजलाई इन्फोग्राफिक्सलाई अथवा बेसिकली एनिथिङ यु क्यान फाइन्ड अन द वेब। हामीले वेबमा जे कुराहरू पाउँछौँ त्यसको धेरै जसोको चाहिँ हामीले अलिक विकसित राष्ट्रहरूमा सबै पुस्तकले अथवा सबैमा इन्फोग्राफिक्सले अथवा चाहिँ भिडियोले डिओआई प्राप्त गर्ने अनलाइनमा राखेका छन् भने त्यो सिस्टम छ भने नेपालमा अहिलेसम्म जर्नलको आर्टिकलहरूलाई मात्रै हामीले दिने चलन भएको छ। अन्य सामग्रीहरूलाई नेपालमा त्यो ट्रेन अथवा चाहिँ त्यस्तो सुरुवात भइसकेको छैन। सर नेक्स्ट काशी सर विकास सर यस सर नेक्स्ट यस अब यो डिवाइस त कसरी काम गर्छ तपाईहरुलाई देखाउनु छु मैले यहाँ। डिवाइस अरु डिजिटल अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर इज अ स्ट्रिङ अफ नम्बर्स। यो एउटा तार जस्तै हो। लेटर्स एन्ड सिम्बल्स युज युनिकली आइडेन्टिफाई एन आर्टिकल अर डकुमेन्ट एन्ड टु प्रोभाइड इट विथ अ पर्मानेन्ट वेब एड्रेस युआरएल। तपाईहरु धेरैले जानिसक्नु भएको छ यो डिवाई अथवा डिजिटल अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर भनेको एउटा चाहिँ यो धेरै संख्यामा छन्। यो चाहिँ हाम्रो जुन टेलिफोन अथवा चाहिँ भित्र कम्प्युटरमा भएका तारहरू जस्तै यो यसले कुनै एउटा सिम्बललाई कोड गरेको हुन्छ र
यसले कुनै एउटा आर्टिकललाई चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ युनिकली नम्बर दिएको हुन्छ। त्यो नम्बर भनेको मैले उदाहरणको रूपमा दुईटा नेपालबाट पब्लिस भएको जर्नलको र श्रीलङ्काबाट पब्लिस भएको जर्नलको उदाहरणको रूपमा लिएको छु। A DOI will help our readers locate a document more easily from the citation. अब जस्तै DOI के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ रिसर्चरहरूलाई चाहिँ अथवा रिडर्सहरूलाई चाहिँ यसले लोकेट गर्छ कि त्यो डकुमेन्ट कहाँबाट प्राप्त गरिन्छ अथवा त्यसको साइटेसन गर्ने माध्यम के हो भन्ने कुरा DOI ले निर्धारण गर्दछ। एक्जाम्पल मैले यहाँ 1 लेखेको छु, टिचिङ एन्ड टेस्टिङ अफ इङ्ग्लिस लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ इन सेकेन्डरी स्कुल इन नेपाल प्रिटेन्ड फर प्र्याक्सिस भन्ने छ एउटा आर्टिकल। यो जर्नल अफ नेल्टामा भोल्युम 24 नम्बर 1 और 2 2019 में पब्लिस भएको। यो जर्नलको आर्टिकल, यो आर्टिकलको DOI भनेको https://dy.org 10.312 छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो 10.3126 भनेको नेप्जोलको युनिक नम्बर हो भने अरु नम्बरहरु भनेका नेल्टा भन्ने भयो भोल्युम 24 नम्बर इस्यु 1 and 2 अनि त्यसपछि यो 2727 सर एकछिन 27678 भनेको यो जर्नलको यो आर्टिकलले प्राप्त गरेको एउटा युनिक नम्बर भनेको 27678 भयो। अनि अगाडिको 10.312 छ भनेको नेप्जोलले प्राप्त गरेको युनिक नम्बर हो। यो हामीले अरु आर्टिकलहरुलाई TUCL बाट DOI प्रदान गरिँदैन। जुन जर्नल नेप्जोलमा आबद्ध भएको छ त्यो नेप्जोलमा आबद्ध भएका जर्नलले मात्रै TUCL बाट चाहिँ DOI प्राप्त गर्नुहुन्छ, अन्य जर्नलहरुले प्राप्त गर्दैन किनकि त्यो नेप्जोल भनेको एउटा रिनाउन्ड डाटाबेस भइसक्यो। अनि यसले पाउने नम्बर भनेको 10312 छ भनेको एउटा युनिक नम्बर हो। नोट 10312 छ यो त नेप्जोल युनिक नम्बर फर द डिभाइस। नेक्स्ट अब एक्जाम्पल 2 मा गरेको छु मैले, चाइल्ड प्रोटेक्सन इन द कन्टेक्स्ट अफ द पेन्डेमिक भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ DOI.org 10.4038 भनेर यहाँ लेखेको छु। यो भनेको यो श्रीलङ्काबाट प्रकाशन भएको जर्नलको यो एउटा DOI नम्बर हो। हामीले के कुरा जान्नु पर्यो भने माथि 10.312 छ, तल 10.4038 छ। माथि 10.312 छ भनेको नेप्जोलको भयो, अनि 10.4038 भने पछाडिको 4038 भनेको श्रीलङ्काबाट प्रकाशन भएका जर्नल अथवा श्रीलङ्कालाई यो हामीले जहाँबाट हामीले वेब होस्ट गरेका छौं नेप्जोललाई त्यसले दिने नम्बर भनेको 4038 भनेको श्रीलङ्कालाई दियो। यसरी हामीले दुईटा नम्बरलाई चाहिँ डिफरेन्स गरेर नेपालले पाउने नेप्जोलले पाउने युनिक नम्बर 10.312 छ, श्रीलङ्काले पाउने चाहिँ युनिक नम्बर नेप्जोल चाहिँ DOI को 10.4038। अरु सबैको फर्मेट लगभग एउटै हुन्छ, तपाईहरु केही यसमा फरक पाउन सक्नुहुन्न। यो भनेको जाफना जर्नल हो, यो जाफना मेडिकल जर्नल भोल्युम 33 इस्यु 2 यो 10.4038 त SLJOL यो यसबाट लिएको आर्टिकल हो। नेक्स्ट गर्नु सर। अब तपाईहरुले के कुरा जान्नु पर्यो भने व्हाई इज द DOI इम्पोर्टेन्ट टु अ रिसर्चर। यो चाहिँ हाम्रो DOI को महत्त्व किन छ त, अथवा चाहिँ हामीलाई रिसर्चको लागि DOI किन चाहिन्छ भन्दा DOI एड इन साइटेसन ट्र्याकिङ, ensuring a researcher have accurate metrics on how and where the research outputs are being used or referenced। हामीले चाहिँ DOI को कुनै एउटा लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो जर्नल कुन डाटाबेसबाट अथवा कुन प्रकाशकबाट प्रकाशन भएको हो त्यो प्रकाशकको चाहिँ हामीले एकैचोटी त्यसमा चाहिँ प्रवेश गर्न सकिने हुनाले चाहिँ DOI ले एउटा साइटेसनलाई सजिलो बनाइदिन्छ। हामी एकैचोटी त्यो जहाँ आफूलाई चाहिएको रेफरेन्स हो त्यो साइटेसन गर्नको लागि फुल टेक्स्ट रूपमा उपलब्ध गराउने DOI ले भएको हुनाले हामीले DOI लाई रिसर्चरले अथवा रिसर्चरको लागि चाहिँ DOI अति महत्त्वपूर्ण छ। DOI इन्क्रिज डाटा शेयरिङ एन्ड रियुज बाइ मेकिङ इन्फर्मेसन डिस्कभरेबल ओभर द लङ टर्म। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लामो समयसम्म चाहिँ यसले हाम्रो DOI को चाहिँ संख्यामा वृद्धि हुँदै जानेछ र यो हामीले रियुजको रूपमा पनि युज गर्न सकिनेछ, किनकि जहिले पनि यदि DOI हामीले प्राप्त गरेका छौं र त्यो आर्टिकल अनलाइनमा कतै समावेश भएको छ अथवा पब्लिश भएको छ भने हामीले लिन सकियो। डु बुक्स ह्याभ DOI। अब बुक्सको पनि हाम्रो नेपालमा अहिले मैले भनिसकेँ नेपालमा बुक्सले DOI प्राप्त गर्ने त्यो सुरुवात भइसकेको छैन। यदि अनलाइनको रूपमा कतैबाट बुक्स प्रकाशन भएका छन् र ती बुक्सहरूलाई चाहिँ एउटा युनिकली कुनै डाटाबेसले आफ्नो परेको रूपमा अथवा कुनै निश्चित डाटाबेसको रूपमा प्रकाशन गरेको छ र च्याप्टर वाइज अथवा बुक वाइज DOI दिएको छ भने मात्रै हो। मेरो यादमा जहाँसम्म नेप्जोललाई TUCL ले ह्यान्डल गर्छ भने नेपालबाट प्रकाशन भएका बुक्सहरूलाई कुनै एउटा त्यस्तो संस्थाले ह्यान्डलिङ गरेर अनलाइनमा राखेको मलाई याद छैन। त्यसकारण चाहिँ पुस्तकको रूपमा भएको च्याप्टर अथवा पुस्तकले DOI प्राप्त गरेको
मलाई अहिलेसम्म याद छैन पुस्तकले DOI प्राप्त भने गर्न सक्छन् यो DOI फर बुक्स मे हैव अ DOI नम्बर इफ द पब्लिक but must print and e-books are not assigned a DOI भनेको चाहिँ हामीले प्रिन्ट र अनि त्यहाँबाट जुन e-booksमा भएका DOI चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छन् त्यसकारण चाहिँ अब मैले भनिसकेँ नेपालमा बुक्सहरूले DOI प्राप्त गर्ने ट्रेन्ड भइसकेको छैन ISBN द इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर एन्ड DOIs आर नट द सेम थिङ मैले यसको अगाडि पनि भने अल्दो अ DOI मे बी कन्स्ट्रक्टेड फ्रम द ISBN कल्ड द ISBN ए दिस डन बाई द TUCL यसो माथि हुनै सर यसो माथि यसो गर्नु त सर स्क्रोलिङ गर्नु त यो अब यो सामान्य यसको हिस्ट्रीको बारेमा बताउँछु मैले DOI को सुरुवात धेरै भएको छैन अहिले हामी लगभग 2021 मा छौं 1997 सालदेखि मात्रै DOI चाहिँ पब्लिश भएको चाहिँ हामीले इतिहास हेर्न पाउँछौं DOIs provide a regulated means of the identifying objects so they can be assigned, assist the trade even with the change of the ownership and location. यसले हामीले आफ्नो त्यो आर्टिकल ओनरशिप र चाहिँ कहाँबाट प्रकाशन भएको अथवा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा यसले देखाउने छ जर्नल आर्टिकल to describe the background to the DOIs creation, its current status and future developments. यो भनेको चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड 1997 सालदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म हामीले करेन्ट सिचुएसनमा देख्न सकिन्छ र यसको जुन फ्युचर अथवा चाहिँ DOIs को प्रयोग भनेको अब भविष्य अनन्त कालसम्म रहिरहनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गर्न सक्दछौं मैले जहाँसम्म यहाँहरुलाई DOI को बारेमा अथवा ISS को बारेमा केही कुराहरु जानकारी गराए यहाँहरुले पक्का पनि धेरै कुराहरु नभए पनि केही कुराहरु अलिअलि कन्सेप्ट भए पनि डेभलप भयो होला अब DOI प्राप्त कसरी गरिन्छ त यसको युनिक चाहिँ DOI हाम्रो जर्नलमा राख्ने नयाँ प्रकाशन गर्ने जर्नलमा विथ DOI आर्टिकल प्रकाशन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ भने मैले यहाँहरुलाई त्यो एउटा लगभग 20 देखि 30 मिनेट सम्मको हाराहारी समय लिएर यहाँहरुलाई प्र्याक्टिकलमा देखाउने छु एउटा जर्नल अफ नेल्टा नै मैले एउटा क्रिएट गर्छु त्यसपछि एउटा आर्टिकल अपलोड गरेर यहाँहरुलाई टेक्निकल रूपमा अथवा यो प्र्याक्टिकल रूपमा देखाएर DOI यस्तो रहेछ यति समय लाग्छ यसरी लिँदो रहेछ यसको प्रक्रिया यो रहेछ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउने छु सर यो शेयर अब गर्नु सर मैले मेरो शेयर गर्छु सरले शेयर गरेपछि यो अटो अफ हुन्छ पनि होला हुनै सर हुँदैछ है सर इट्स ह्यापनिङ हुनै त दाजुले बोलाउँछ It's break time now. Yes, it's break time and then we'll practice how to create DOIs. Okay, la. Sir? Are we practicing how to create DOIs after the break or before the break? Givna sir? हैन ब्रेक केही जिज्ञासा छन् भने जिज्ञासा राख्न पाइयो सर त्यसले पनि केही हामीलाई इन्ट्र्याक्सन गर्नलाई चाहिँ सहजता प्रदान गर्ला सर ओके हजुर हुन्छ यो 5 मिनेट ब्रेकै गरौँ सर 5 मिनेट ब्रेक गरौँ त्यसपछि तपाईले कति मिनेट जति प्र्याक्टिस गराउनुहुन्छ लगभग 20 मिनेटको हाराहारीमा लाग्ला कि सर 20 मिनेट लाग्ला हैन त हजुर ओके यस वी क्यान म्यानेज बिना 7 बजेर 5 मिनेट 20 मिनेट 25 मिनेट then I have another 20 minutes then we will yes all right 15 मिनेट गरौँ सर प्र्याक्टिस है सर 5 मिनेट ब्रेक ओके फ्रेन्ड्स सो यस एउटा आर्टिकललाई त अपलोड गर्नु पर्यो नि त ओके सो we will have 5 minutes break 5 minutes मैले स्क्रिन शेयर गर्दै रहन्छु है त हाम्रो कुराकानी गर्दै रहौँ ए हुन्छ हुन्छ सर शेयरिङ भएको छ
Bacho sir, ekdam sharing bacho. Friends, now Devnath sir is sharing screen from सोध्नु होला नभए मैले अब नेप्जोलमा आबद्ध भएका सर म्याडमहरु आज हुनुहुन्छ भने नेप्जोलमा आबद्ध भएका जर्नलहरुले के कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ डिवाई भन्ने बारेमा जनाउने छु मैले त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला जर्नलको सम्पादकले आफूले लगइन गर्नुपर्छ नेप्जोलमा गएर मैले थाले है सर सर एकछिन सर 5 मिनेट ब्रेक भनेछ सर अब 3 मिनेट बाँकी छ हुन्छ सर ल 3 मिनेट गरौँ सर यसो हामी रेडी भएर बसौँ 3 मिनेट पछि है फ्रेन्ड्स 3 minutes left okay whoever are here if you are already taking the break we will start in another in 3 minutes Devnath sir full screen देखिएन भन्ने कुरा आयो हो फुल स्क्रिन पार्ट मात्रै देखियो भन्ने कुरा आयो कसरी हो हैन मैले मिनिमाइज गरेको छु अहिले देखियो होला सर आधा पार्ट तलको पार्ट देखिरहेछ खै किन के भएको छ स्क्रल गर्नु पर्ला सर त्यो अहिले पनि छैन सर तलको टास्क बार मात्र देखिया छ अहिले त झन् बर्बाद छ अहिले त अलि बढी देखियो हो बरु यही ठीक छ अहिले भन्दा ल मैले सुरु गरौँ सर हैन सर 1 मिनेट बाँकी छ सर ए ओके यार बन्द गरेर फेरि हजुरले गर्नुभयो मिल्छ कि यस सर देवनाथ सर स्क्रिन राम्रो देखिएन हजुरले गरेर त्यो डबल हो ओके मैले स्क्रिन गरे हो देवनाथ सरलाई चाहिँ राम्रोसँग देखियो अहिले ओके ठीक छ पुरै देखिएन सर त्यो बटम लाइन मात्रै देखिरहेछ सर टास्क बार र मैले पुरै गरेको छु त झन् अहिले झन् घट्यो सर सरको टच स्क्रिन हो सर शिवा यस्तो हजुर सर हजुर म्याडम टच स्क्रिन हो सरको यो डेस्कटप यस्तो भयो कि डाइमेन्सन के चेन्ज भयो जस्तो देखिया छ कि तलको मात्रै देखिया छ हजुरको सर्च बार शिवा हो केटकेटलाई बोलाउनुस् त सर शिवा Bonnie, we can use the local resources available. Yes. Generation Z. Yes, Vinda ma'am, के छ खबर? ठिकै छ सर हो स्वर सुनेर चिने जस्तो लाग्यो हजुर सर नमस्ते नमस्ते दिनेश सर म रेस्पोन्स गर्न सकिन I was trying I kept trying and I couldn't किन anyway it's working now ठीक छ दिनेश सरलाई राम्रोसँग सुन्या छ सर भन्नु न त्यो माइक्रोफोन चाहिँ मेरो बिग्रेर सरको म रेस्पोन्समा कुन चाहिँ सुनिरहेको थिएँ रेस्पोन्स गर्न सकिरहेको थिएँ अहिले ठीक छ सर सुनिया सर राम्रोसँग we can hear you very well yes Okay, now break सिद्धियो हुन्छ सर ब्रेक सिद्धियो अब सुरु हुन्छ है त देखियो सर Devnath sir we are good now yes okay you are good very good ल मैले धन्यवाद यहाँहरुलाई सुरुदेखि नै अब नेप्जोलको पेजमा जानुको लागि मैले नेप्जोलमै भन्नु पर्यो www.nepjol को जुन साइट छ हाम्रो
nepjol.info टाइप गर्नुपर्छ। तपाईहरु आजसम्म मैले यसैबाट क्वेशन पनि राखेँ। आज हामी सहभागी भएका सरमैडमहरु मध्येबाट कसैले DUI क्रिएट गरेको सरमैडम हुनुहुन्छ आज? मैडम सर गेमा सर हजुर प्रधान सर हामीले गरेका छौं सर हजुरले गर्नु हैन हो। मैले अब यसको लागि सुरुवातमा लएँ, अब गरेकालाई अझ थप पनि यसमा लाइभ हेर्नु पाए सजिलो हुनेछ। सबभन्दा पहिला लगइन गरिसकेकोलाई लगइन गरेकोलाई हजुर सर हजुर म सुनिरहेको छु हजुर बोलेको। ठीक छ। अनि सबभन्दा पहिला हामी आज सहभागी भएका सरमैडमहरु मध्येबाट कुनै सम्पादक सरमैडमहरु हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ जर्नलको अथोरिटी लिनुभएको छ भने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला रजिस्टरमा जानुपर्छ। नेप्जोलको पेजमा गएर रजिस्टर भन्ने छ माथि। त्यसपछि तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देख्नु भएको छ स्क्रिनमा रजिस्टरमा गिभन नेम, फ्यामिली नेम, एफिलिएसन, कन्ट्री, त्यसपछि लगइन इमेल एड्रेस, युजर नेम, पासवर्ड, त्यसपछि रिपिट पासवर्ड यो गरेर तल आफ्नो जर्नल सिलेक्सन गरिसकेपछि यहाँहरुलाई मैले देखाउने छु। आफ्नो जर्नल सिलेक्सन गरिसकेपछि त्यही यदि मानौ एकछिनको लागि हामी जर्नल नेल्टामै लैजान्छु मैले यहाँहरुलाई। जर्नल नेल्टा जर्नल नेल्टा भनेको छ। यहाँ रिडरमा क्लिक गर्ने, माथि तपाईले आफ्नो नाम राख्नुहुन्छ, इमेल एड्रेस राख्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि युजर नेम पासवर्ड राखेपछि तल आएर आफ्नो जर्नलमा रिडर अथवा रिभ्युअर, यदि रिभ्युअर राख्नुभयो भने तपाईँ कुन जर्नलको रिभ्युअर भन्ने खोज्छ यस्तो तल, त्यसलाई रिभ्युअर नराख्नु होला। त्यसपछि यस आई एग्री गर्ने। मैले माथि भरिन अहिले तपाईलाई उदाहरणको लागि देखाउन खोजेको। त्यसपछि तल आएर लास्टमा आएर आफ्नो जर्नल मात्रै सिलेक्सन गर्ने हो। त्यसपछि लास्टमा आएर यहाँ तपाईले यस आई एग्री र आई एम नट अ रोबोट भन्नेमा क्लिक गरेपछि माथि फर्म भरिसकेपछि त्यसपछि रजिस्टर गर्ने। यो रजिस्टर भएपछि तपाईले युजर नेम पासवर्ड चाहिँ प्रोपरली राम्रोसँग राख्नु भएको छ र इमेल एड्रेस राख्नु भएको छ भने तपाईहरुले लगइन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एज अ जर्नल सम्पादकले मात्रै पाउँछ यो, अथवा जर्नल सम्पादकले तोकेको अथवा उसले अधिकार दिएको कुनै प्रतिनिधिले मात्रै पाउँछ। अन्य लेखकहरूले अथवा अन्य चाहिँ जर्नलको सम्पादकले अधिकार नदिएको व्यक्तिले पाउँदैन। त्यहाँ रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ लगइन गर्ने। त्यसपछि बल्ल अनि लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले मैले प्राय अहिले पनि भनिसकेँ, यदि तपाईको जर्नल नयाँ अब पब्लिस हुँदैछ नेप्जोलमा भने र आफ्नो जर्नल आफैले अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेल लेख्नु होला अथवा चाहिँ मलाई इन्फर्म गर्नु होला। मैले इन्स्ट्रक्सन पठाउँछु। इन्स्ट्रक्सन पठाइसकेपछि जब तपाईले अहिले रजिस्टर गर्नुभयो, रजिस्टर गरेर लगइन गरिसकेपछि मैले मेरो नामबाट लगइन गर्छु। अब तपाईले देख्नुभयो स्क्रिनमा देखिएको छ काशी सर अथवा विकास सर? छ सर छ। हो यहाँ गेमनाथ भन्ने देखियो नि सर? हो हो। अब त्यस्तै तपाईहरुले कुनै जर्नलको सम्पादक हुनुहुन्छ अथवा जर्नलको सम्पादकले अधिकार दिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ जर्नलसँग सम्बन्धित भने तपाईले लगइन गरिसकेपछि अनि यस्तो बल्ल आउँछ है। यो भनेको तपाईहरुले अब अधिकार पाइसक्नु भएको छैन। जब रजिस्टर गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले मैले इन्स्ट्रक्सनमा पठाएको पनि हुन्छ तपाईहरुलाई यो रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि आफ्नो जर्नल आफैले अपलोड गर्न पाऊँ भनेर तपाईले एउटा इमेल लेख्नुपर्छ। यो हाम्रो नेप्जोललाई होस्टिङ गरेको छ युबिक्युटी प्रेस युके ले। अनि त्यहाँ सीएस कमिङ भन्ने प्रोग्राम म्यानेजर हुनुहुन्छ हाम्रो यो जर्नललाई एज अ टोटल रूपमा माथि चाहिँ माथिल्लो लेभलबाट हेर्ने, मैले कोअर्डिनेसन गर्ने, अपलोड गर्ने गर्छु। तर एडमिनिस्ट्रेटरको काम चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेपछि मैले कुनै नयाँ जर्नल आए अथवा नयाँ जर्नलको चाहिँ मैले काम सकेँ त्यसपछि एकचोटि चेक गरेर पब्लिस गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई मेल लेखे। जस्तै तपाईहरुले पनि सुरुमा मैले रजिस्टर गरेँ, म यो जर्नलको सम्पादक हुँ, मलाई चाहिँ यो जर्नल आफैले अपलोड गर्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अथोरिटी प्रदान गर्नुहोस् भनेर एउटा मेल लेखिसकेपछि त्यसपछि तपाईलाई अथोरिटी आएपछि अनि बल्ल तपाईहरुले यसमा गएर भ्यू प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ। अथोरिटी आइसकेपछि मात्रै। त्यसपछि सरमैडमले के देख्नुहुन्छ भने यहाँ आफ्नो जर्नलको नाम देख्नुहुन्छ। अहिले जस्तै नेपाल जर्नल अनलाइन भएको ठाउँमा तपाईहरुले आफ्नो जर्नल नेल्टा गर्न लागि अथवा चाहिँ भोइस अफ हिस्ट्री अथवा चाहिँ एबिसिडी कुनै जर्नल आफूले जुन जर्नलमा रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो मात्रै देखिन्छ। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले अथोरिटी पाइसकेपछि सर यो अथोरिटी पाइसकेपछि त्यसपछि
तपाईले भोल्युम र नम्बर इयर क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यसको लागि मैले प्रवेश गर्दैछु यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन तपाईले सकेसम्म हजुर सर त्यो जस्तै अब फर्स्ट टाइम छ भने नि कुनै जर्नल हो राइट त्यसमा त जस्तै हजुरले अघि नेल्टा अफ जर्नलमा क्लिक गर्नुभयो हैन फर्स्ट टाइम भयो त त्यो आइरा हुँदैन नि हैन हो के गर्ने हो सरलाई मैले एकछिनको लागि सर एबिसिडी कुनै जर्नलमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईको नयाँ इस्यु पब्लिस गर्दै हुनुहुन्छ हो नयाँ जर्नल हैन नयाँ इस्यु पब्लिस गर्ने बेलामा अब गेममा सरले भ्याउनुहुन्न म आफ्नो जर्नल आफैले डिवाई क्रिएट गरेर विथ डिवाई चाहिँ नेपजलमा पब्लिस गर्छु भन्ने चाहना भयो भने तपाईले आफ्नो जर्नलको आर्टिकल तयार भइसकेपछि मलाई इन्फर्म गर्नुहुन्छ अनि मैले एउटा इन्स्ट्रक्सन तयार पारेको छु लगभग चाहिँ 50-52 वटा पोइन्ट भएको इन्स्ट्रक्सन तयार पारेको छु कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने कसरी चाहिँ जर्नल अपलोड गर्ने आर्टिकल अपलोड गर्ने र कसरी चाहिँ डिवाई क्रिएट गर्ने भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन तयार पारेको छु त्यो इन्स्ट्रक्सन तपाईहरुलाई पठाइदिने छु त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईले त्यो हेरेपछि सहज रूपमा आफ्नो जर्नल अथवा आफ्नो नयाँ इस्युको चाहिँ इस्यु क्रिएट गरेर जर्नल अपलोड गरेर आर्टिकल अपलोड गरेर डिवाई क्रिएट गरेर पनि त्यो डिवाईलाई चाहिँ फेरि पीडीएफ आर्टिकलमा लगाएर त्यसलाई वर्ड बनाएर पेस्ट गरेर अन्तिममा त्यो डिवाई सहितको आर्टिकल चाहिँ तपाईले तयार पार्नुहुन्छ र हामीले यो सिस्टममा गएर अहिले म तपाईलाई देखाउने छु सिस्टममा गएर अपलोड गरेकालाई पछि फाइनलमा विथ डिवाई आर्टिकललाई हामीले रिप्लेस गरेर त्यसपछि बल्ल हामीले पब्लिस गरिदिनेछौँ त्यसकारण चाहिँ पहिलो स्टेपमा तपाईले जर्नलमा आफ्नो नाम रेजिस्ट्रेसन गर्नै पर्यो आफ्नो जर्नलको त्यसपछि बल्ल तपाईले एउटा इमेल लेखेपछि तपाईले अथोरिटी पाउनुहुन्छ सीएक्स कमिङबाट यो इनाप्स युबिक्युटी प्रेस युकीबाट अनि त्यसपछि अनि यदि मैले पठाएको इन्स्ट्रक्सनमा कुनै कन्फ्युजन भयो भने अपलोड गर्दा गर्दै पनि तपाईले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ मैले बताउन सक्नेछु त्यसको लागि मैले यहाँलाई स्टेप बाइ स्टेप अब लैजाने छु त्यसको लागि तपाईले अथोरिटी पाइसकेपछि आफ्नो जर्नल मात्र देखाउँछ तर मैले चाहिँ सबै जर्नल 242 वटै जर्नलहरू अपलोड गर्ने अथवा यसलाई एडिट गर्ने अधिकार पाएको हुनाले यो मेरो सबै जर्नलको नाममा देखाउने चाहिँ अब मैले आज हाम्रो नेल्टा जर्नल अफ नेल्टाले कार्यक्रम आयोजना गरेको हुनाले मैले जर्नल अफ नेल्टामै गएर एउटा आर्टिकल अपलोड गरेर यहाँलाई डिवाई असाइन भएको देखाउने छु यो भनेको चाहिँ सिम्पल हुन्छ यो पब्लिस हुँदैन टेस्टिङको लागि मात्रै गर्दैछु मैले जर्नल अफ नेल्टा मैले त्यो जर्नल अफ नेल्टा सिलेक्ट गरेँ यदि तपाईहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अरु सबै लिस्टिङ देखाउँदैन तपाईहरुको आफ्नो जर्नल मात्रै देखाउँछ किनकि तपाईं आफ्नो जर्नलको मात्रै एडमिन अथवा चाहिँ ड्यासबोर्डको अधिकार प्राप्त गरेको हुनुहुन्छ भने अब मैले सबै जर्नललाई हेरेको हुनाले चाहिँ मैले सबै जर्नललाई यसमा एडिट गर्न अपलोड गर्न अधिकार पाउने हुनाले मैले जर्नल अफ नेल्टामा अहिले सिलेक्सन गरेँ अब यो आउँछ तपाईले स्क्रिनमा देख्नुभयो जर्नल अफ नेल्टा अब अहिलेसम्म यहाँ जर्नल अफ नेल्टाको नयाँ इस्यु पब्लिस भइसकेको छ मैले नयाँ एउटा चाहिँ इस्यु क्रिएट गर्छु यो टेस्टको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामी अरु बेला जाने भनेको अरु सबै अथोरिटी पाएपछि तपाईहरुले यो पेज देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा इस्युमा क्रिएट गर्ने अब हामीले नयाँ इस्यु जर्नल अफ नेल्टाको नयाँ इस्यु पब्लिस गर्दैछौँ अथवा अपलोड गर्दैछौँ यसमा फ्युचर इस्यु भोल्युम 20 नम्बर 1 and 2 2015 अनि भोल्युम 25 नम्बर 1 and 2 2020 सर यो दुईटा इस्यु किन पब्लिस भएको छैन सर हजुर ए विकास सर हजुर हजुर 2015 को 2020 को इस्यु किन पब्लिस भएन पब्लिस त भएको छ 2020 को चाहिँ अब अनलाइनै पब्लिस भएर होला हैन 2020 को यहाँ फ्युचर इस्युमा देखायो फ्युचर इस्युमा भनेको पब्लिस नभएको मात्रै देखाउँछ के ए ल यो त चेक गर्नुपर्ने भयो सर ल अब आज मैले यो फुर्सदले हेरेको तपाईले हेर्नु भएको रहेछ आफ्नो इस्यु कति पब्लिस भयो भनेर हैन मैले अपलोड गरेर राखेको यहाँ कुनै चाहिँ तपाईको आर्टिकल मैले डिवाई चाहिँ क्रिएट गरेर पठाएर तपाईले डिवाई सहितको आर्टिकल नपठाएको भएर यहाँ चाहिँ पब्लिस नभए जस्तो लाग्यो है मलाई ल मैले यसैमा एउटा आर्टिकल अपलोड गर्छु अब नयाँ इस्यु क्रिएट गरेर भोल्युम 22 अथवा भोल्युम 23 गराउँछु यहाँ दाहिनेपट्टि क्रिएट इस्यु भन्ने छ देख्नु भएको छ सबैले आज म्युट नगर्नु होला हजुर सर देखिएको छ सर देखिएको छ तपाईलाई सजिलो हुन्छ क्रिएट इस्यु गर्ने हजुर अब हामीले क्रिएट इस्यु गर्दा जहिले पनि डिवाई को लागि हाम्रो भोल्युम र नम्बर भोल्युम सबै जर्नलको हुन्छ तर नम्बर नहुन सक्छ हामीले नम्बर नराखिकन डिवाई असाइन हुँदैन मैले एकछिनको लागि भोल्युम 25 राखे नम्बर 01 राखे त्यसपछि इयर 2022 राखे
मैले जर्नल अफ नेल्टाको भोल्युम 25 नम्बर 1 2022 भनेर एउटा चाहिँ काल्पनिक इस्यु तयार गरेको छु। टाइटलमा हामीले क्लिक गर्दैनौँ। यही बेलामा यहाँहरूले भोलि पर्सि त बिर्सनु होला मैले, किनकि टेक्निकल काम भनेको गरिराख्यो भने मात्रै याद हुन्छ। तपाईँको जर्नल आइसकेपछि फेरि पनि तपाईँहरूले जिज्ञासा राखेर मैले पठाए इन्स्ट्रक्सन अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले मैले तपाईँहरूलाई क्लास दिँदाखेरि केही कुरा जानकारी गराउनु पर्यो। टाइटलमा क्लिक नगर्ने, हामीले जेमा माथि राखेका छौँ त्यसमा मात्रै क्लिक गर्ने। भोल्युम 25/01 इस्यु 01 नम्बर अनि 2022 इयर भयो। अब तल हामीले भोल्युममा नम्बरमा इयरमा क्लिक गऱ्यौँ, टाइटलमा गरेनौँ, किनकि मैले टाइटल अलरेडी सेट गरिसकेको छ। अब त्यसपछि तल आएर सेभ गर्ने। सर यो नम्बरमा 1 चाहिँ कस्तो नम्बर हाल्ने हो त्यो? हो यो नम्बर 1 नराखिकन हाम्रो डिवाई असाइन हुँदैन सर। नम्बर 1 मा चाहिँ कुनै आफैले लेख्ने नम्बर 1 कि कुनै आफै लेख्ने, किनकि हाम्रो नम्बर 1 भने 2 3 नहुन सक्छन्। नम्बर 1 सबैका हुन्छन् है। त्यसपछि हामीले यो मैले अहिले भोल्युम नम्बर क्रिएट गरेँ, अरू केही गरेको छैन। त्यसपछि तल आएर सेभ गर्ने। सर अलिकति म भन्छु त्यो नम्बर 1 राख्ने। हजुर एनुअली एउटा मात्रै तपाईको इस्यु हुन्छ भने त्यो 1 भयो, दुईटा हुन्छ भने चाहिँ 1 2 हुन सक्छ। वर्षमा तपाईको कतिवटा? राइट क्वेशन सोध्नु म्याडम। यदि कुनै जर्नलले भोल्युम मात्रै चाहिँ असाइन गरेको छ जर्नलमा हैन, उसले वर्षको एउटा निकाल्छ, उसले चाहिँ नम्बर इस्यु असाइन गरेको छैन भने हामीले नेपजोरमा डिवाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नम्बर असाइन नगरिकन डिवाई प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण हामीले डिवाई चाहिँ नम्बर चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्छ। त्यसपछि नम्बरले खासै केही इन्डिकेट गर्दै रहन्छ। इन्डिकेट यसले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ असाइन डिवाई असाइन नहुनाले चाहिँ हामीले 01 अथवा 1 राख्नै पर्छ सर, नभए डिवाई असाइन हुँदैन। ओके है। अब म भोल्युम स्क्रिनमा देख्नुभयो भोल्युम 25 नम्बर 1 भयो 2022 आयो। हजुर। अब म यसैमा अब एउटा आर्टिकल मैले उदाहरणको लागि अपलोड गर्दै जान्छु। टुल्समा जाने आर्टिकल अपलोड गर्नको लागि हामीले इस्यु क्रिएट गर्यौँ। त्यसपछि टुल्समा गएर क्विक सबमिट प्लगइन भन्ने छ यहाँ, यसमा क्लिक गर्ने। अरू केही नचलाउने। मैले यो तपाईँहरू भोलिपर्सि काम गर्ने बेलामा अथवा चाहिँ अपलोड गर्ने बेलामा इन्स्ट्रक्सनै पठाउने छु। तर आज चाहिँ तपाईँहरू यो लाइभमा देखेपछि केही कुराहरू सम्झनालाई तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। त्यसपछि हामीले यो अब सेक्सन, टाइटल, सब टाइटल, एब्स्ट्र्याक्ट टाइप गर्ने त्यहाँ राख्ने ठाउँ आयो। सेक्सनमा हामीले यदि जर्नल अफ नेल्टामा अहिलेसम्म एडिटोरियल आर्टिकल, बुक रिभ्यू, गेस्ट एडिटर्स डेस्क अनि प्र्याक्टिकल, त्यसपछि रिभ्यू आर्टिकल, त्यसपछि जर्नल अफ नेल्टा फोरम भन्ने यतिवटा सेक्सन क्रिएट भएको रहेछ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले के कुरा जान्नु पर्यो भने यदि आर्टिकलमा माथिको आर्टिकलको टपमा यो आर्टिकल रिभ्यू आर्टिकल, यो आर्टिकल चाहिँ केस स्टडी, यो आर्टिकल चाहिँ ओरिजिनल आर्टिकल त्यस्तो लेखिएको छ भने मात्रै हामीले यसमा असाइन गर्नुपर्छ। यदि कुनै पनि जनाएको छैन भने हामीले आर्टिकलमा मात्रै क्लिक गर्छौँ। यदि रिभ्यू आर्टिकल लेखेको छ भने हामीले रिभ्यू आर्टिकल सेक्सन क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसपछि टाइटलमा जान्छौँ हामी। सेक्सन भयो, त्यसपछि टाइटल। मैले अब एउटा यहाँ प्र्याक्टिकल भनेर लेख्दैछु। मैले एउटा आर्टिकल राख्दैछु। अब एउटा मैले यो एकाडेमिक भोइसेस भन्ने जर्नलकोबाट उदाहरणको लागि ल्याएको छु मैले। कुनै कपी गर्न डाउनलोड गर्नुपर्छ कि है। म डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ। यहाँ यो कपी भएन कि यसको। हामीले एउटा कुनै आर्टिकल वर्डमा भएको आर्टिकल पनि गर्न सकिन्छ। मैले यसैलाई एउटा उदाहरणको लागि राख्दैछु। मैले
यसलाई कपी गरेँ उदाहरणको लागि हो हामीले कसरी डिवाई क्रिएट हुँदो रहेछ भन्ने बारेमा त्यसपछि यता एक्सपोर्ट सेक्सन त्यसपछि मैले यो एउटा वर्कसप फर जर्नल एड्रेस भन्ने टाइटल राखेँ त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट मैले कुनै एउटा तपाईँले कपी एन्ड पेस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यसमा एब्स्ट्र्याक्ट यदि कुनै जर्नलको आर्टिकलमा एब्स्ट्र्याक्ट छैन भने नोटेबल राखिन्छ मैले उदाहरणको लागि यहाँ एउटा केही टाइप गरेँ त्यसपछि कभरेज इन्फर्मेसन यसले चाहिँ यो के विषयसँग सम्बन्धित छ भन्दा वर्कसपसँग सम्बन्धित छ वर्कसप छ त्यसपछि गएर किवर्ड राखिन्छ हामीले यसमा चाहिँ NELTA नेल्टा राखौँ त्यसपछि इन्टर गरौँ त्यसपछि आजको हाम्रो स्पेसल उ भनेको DOIS भन्ने DOIसँग सम्बन्धित छ यो उदाहरणको लागि यो गरौँ त्यसपछि ISSN यो भनेको हामीले चाहिँ किवर्ड भनेको जर्नलको आर्टिकलबाटै राखिन्छ तपाईँलाई मैले त्यो अहिले कपी एन्ड पेस्ट नहुँदाखेरि मैले आफ्नो कुनै एउटा किवर्डको रूपमा टाइप गरेर राखिदिएको त्यसपछि सपोर्टिङ एजेन्सीमा हामीले केही राख्दैनौँ त्यसपछि लिस्ट अफ 8 कन्ट्रिब्युटर यो आर्टिकल कसले लेखेको भनेर हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ अब यसमा मैले कुनै एउटा काल्पनिक नाम राख्छु BI KASHI काशी राज पाण्डे भनेर हामीले काशीराज पाण्डे भनेर मैले काशी सरको नाम राखेँ एकछिनको लागि यो फर्स्ट नेम अगाडि अनि लास्ट नेम पछाडि हुन्छ त्यसपछि कन्ट्याक्ट इमेल भनेको चाहिँ यो माथिकोमा केही राखिन्न हामीले कन्ट्याक्टमा चाहिँ हामीले काशी सरको अथवा चाहिँ अहिले एकछिनको लागि मैले मेरै मेल राख्छु neupan@gmail.com हामीले कुनै पनि आर्टिकल अपलोड गर्दाखेरि इमेल एड्रेस नराखे अथवा इमेल एड्रेस नभएको आर्टिकल छ भने हामीले त्यो प्रकाशकको अथवा चाहिँ इमेल कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा भएको सम्पादकको इमेल एड्रेस भए पनि हामीले राख्नुपर्छ किनकि स्ट्रिक्ट छ इमेल एड्रेस नराखिकन हामी अगाडि जान सकिँदैन त्यसपछि कन्ट्री सिलेक्सन गर्छौँ हामीले यसमा नेपाल आउँछ यहाँ सिलेक्सन गर्यो त्यसपछि यदि अथरको तपाईँलाई जानकारी होला अर्किड आइडी भन्ने हुन्छ अथरले यदि अर्किड आइडी दिएको छ भने अर्किड आइडी यहाँ राख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ आर्टिकलमा समावेश भएको हुनु पर्यो नभए हुँदैन आर्टिकलमा समावेश छ भने आर्टिकल चाहिँ अर्किड आइडी यसमा फर्मेटमा मिलाएर राख्नुपर्छ नभए हामीले राख्नु पर्दैन त्यसपछि एफिलिएसन TUCEL भयो त्यसपछि चाहिँ म IT सेक्सन भनेर राखिदिन्छु यहाँ IT सेक्सन भनेर राखिदिएँ एप्लिकेसनमा तल चाहिँ मेरो बायो स्टेटमेन्ट भनेर लेखेको छ त्यसपछि अथरकोमा क्लिक गर्ने सर्वनामलाई यहीँबाट पनि के अनुरोध गर्छु भने कुनै एउटा जर्नलको आर्टिकलमा 2 वा 2 भन्दा बढी लेखकहरू छन् भने यसमा जुन प्रिन्सिपल कन्ट्याक्ट भएको ठाउँमा करेस्पोन्डिङ अथर अथवा चाहिँ 4-5 जना लेखकहरू मात्रै पहिलो लेखकलाई मात्रै हामीले यहाँ क्लिक गर्छौँ अन्यलाई क्लिक गर्दैनौँ अथरमा क्लिक गर्यौँ त्यसपछि प्रिन्सिपल कन्ट्याक्टमा पहिलो लेखकलाई क्लिक गर्यौँ त्यसपछि अनि बल्ल हामीले सेभ गर्छौँ भनेपछि धेरै लेखकहरू भयो भने सबै लेखककोमा हामीले प्रिन्सिपल कन्ट्याक्टमा क्लिक नगर्ने एउटा अथरमा क्लिक गरेर पहिलो लेखकलाई मात्रै क्लिक गर्ने अन्यमा चाहिँ त्यो खाली नै छोडिदिने त्यसपछि सेभ गर्ने मैले एउटा काशीराज सरको लेखको नाम राखेर काल्पनिक नाम राखेर एउटा आर्टिकल अपलोड गर्दैछु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ काशीराज पाण्डे भन्ने आयो हो त्यसपछि हामीले यदि आर्टिकल यहाँ लेखककोमा एडिट गर्न पर्यो भने यसमा क्लिक गरियो भने एडिट गर्ने अप्सन आउँछ यसलाई अहिले यथावत राखौं त्यसपछि हामीले एड ग्यालरीमा गइन्छ एड ग्यालरीमा गएर ग्यालरी लेभलमा पीडीएफ भनेर राख्नुपर्छ हामीले पीडीएफ राख्ने अरु केही नराख्ने त्यसपछि सेभ गर्ने
अब अपलोड फाइल गर्छौँ हामीले चाहिँ अब फाइल अपलोड गर्ने ठाउँ आउँछ यहाँ सिलेक्ट आर्टिकल गर्ने आर्टिकल टेस्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि अपलोड फाइल गर्ने मैले कुनै एउटा डेस्कटपबाट एउटा आर्टिकल अपलोड गर्छु हामीले यहाँ प्र्याक्टिकलको लागि एउटा टेस्टिङ मात्रै गरेको हो अनि मैले प्र्याक्टिकल भनेर यसलाई अपलोड गरेँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 स्टेप देखाउँछ मैले अपलोड गरेको फाइल प्र्याक्टिकल भनेर देखायो त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू गर्ने यसले रिभ्यू देखाउँछ त्यसपछि कम्प्लिट गर्ने ल अब सर्वनामले यहाँसम्म हामीले अहिले के राख्यौं भने एउटा सेक्सन पहिला इस्यु क्रिएट गर्यौं त्यसपछि सेक्सन सिलेक्सन गर्यौं आर्टिकल त्यसपछि आर्टिकलको नाम राख्यौं त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट राख्यौं त्यसपछि किवर्ड राख्यौं त्यसपछि गएर यो लेखनीको नाम अनि एफिलिएसन अनि इमेल एड्रेस राख्यौं त्यसपछि गएर यो फाइल लेखको अपलोड गर्यौं त्यसपछि अब हामीले पब्लिशमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हामीले फ्युचर इस्यु आज क्रिएट गरेको फ्युचर इस्यु हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो भोल्युम 25 नम्बर 1 2022 यसलाई सिलेक्सन गर्ने त्यसपछि पेज नम्बर राख्ने मैले यसलाई उदाहरणको लागि 1 देखि 7 भनेर राख्दिए त्यसपछि पब्लिश गर्ने यहाँ पब्लिशमा चाहिँ डेट आउँछ आजको डेट अटोमेटिकली 9 भन्ने आयो 9 फेब्रुअरी त्यसपछि हामीले यस्तो गरेपछि यो परमिसन भन्ने आउँछ त्यसपछि लाइसेन्स युआरएल भन्ने कपिराइट होल्डर भन्ने आउँछ कपिराइट इयर भन्ने आउँछ हामीले सबै राख्नु अनिवार्य हुँदैन कपिराइट इयरमा राख्दाखेरि हामीले जुन जर्नल जुन इस्युको अथवा जुन सालको राख्दैछौँ त्यो सालको इयर राख्ने यहाँ त्यसपछि सेभ गर्ने धेरै गाह्रो छैन तपाईले इन्स्ट्रक्सन भोलिपछि काम गर्नु परेको बेलामा इन्स्ट्रक्सन पठाएपछि तपाईले सजिलै सक्नुहुन्छ आज हाम्रो स्पेशल चाहिँ उद्देश्य के भन्ने डिवाई कसरी क्रिएट हुँदैछ भन्ने जनाउनुको लागि मात्रै हो अब हामीले एउटा आर्टिकल अपलोड गरेर सक्यौं अब यसको डिवाई कहाँ हुन्छ त भनेर देखाउने छु मैले यहाँहरुलाई त्यसपछि इस्युमा जाने इस्युमा जाने फ्युचर इस्युमा गएर हामीले भोल्युम 25 नम्बर 1 हो आज क्रिएट गरेको यसमा जाने त्यसपछि एडिटमा जाने त्यसपछि आर्टिकलमा गएर यहाँ सानो एरो बटन आउँछ यसमा गएर सबमिसन गर्ने अब यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा देख्नुभयो होला 43046 पाण्डे वर्कसप फर जर्नल एडिटर्स भनेर यहाँ देखायो यो चाहिँ हामीले प्रिभ्यूमा देखायो अब यो खास ओरिजिनल अथवा चाहिँ यो सिस्टममा कहाँ देखाउँछ भन्नेलाई पब्लिकेसनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँ सबै कुरा देखाउँछ हामीले आइडेन्टिफायर्समा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँ डिओआई यहाँले देख्न सक्नुभयो एउटा डिओआई भनेको यहाँ असाइन गरेपछि अनि बल्ल यसको डिओआई यहाँ देखायो सर नम्बर देख्नुभयो विकास सर कैसे सर हजुर सर यसको अब 10 मैले भनिहाले नेपजोलको 10.312 छ नेपजोलको युनिक भयो अनि नेल्टा स्ल्याश भयो नेल्टा डट भोल्युम 25 इस्यु 01.4304304 भनेको यो आर्टिकलले पाएको नम्बर भनेको चाहिँ 43046 भयो अब यसलाई हामीले वर्ड फाइलमा लगाएर https.dy.org अनि /10.3126 अनि /nelta.volume 25 इस्यु 01.43046 भनेर टाइप गरेर अनि एउटा लिंक सहित डिस्प्ले भएपछि अनि बल्ल यो आर्टिकल यो डिओआईलाई हामीले यसको ओरिजिनल आर्टिकलमा लगाएर कुन सिस्टममा लगाएर कतापट्टि डिओआई राख्ने हो त्यो राखेपछि त्यसपछि त्यो यदि हामीले वर्डमै काम गरेका छौं भने वर्डमै त्यो डिओआई लगाएर राख्यो आफ्नो कतापट्टि राख्दै एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो अनुसार यदि वर्डमा राखिएको छैन हामीले पीडीएफ बनाइसकेका छ भने पीडीएफलाई फेरि वर्ड बनाउने वर्ड बनाइसकेपछि यो डिओआई प्रत्येक आर्टिकलको एउटा डिओआई हुन्छ सम्बन्धित आर्टिकलमा लगाएर यो तलपट्टि आफ्नो डिजाइन अनुसार राखेर फेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ पीडीएफ बनाउने पीडीएफ बनाइसकेपछि अनि प्रत्येक आर्टिकलको पीडीएफ बनाएर आफ्नो इस्युमा भएका सबै सकिएपछि फेरि हामी नेपजोलको साइटमा गएर यसैलाई हामीले प्रत्येक आर्टिकलमा गएर इस्युमा जाने
त्यसपछि फ्युचर इस्युमा जाने, फ्युचर इस्यु भोल्युम 25 नम्बर 1 भयो। त्यसपछि एडिटमा जाने, त्यसपछि यहाँ वर्कसप फर जर्नल एड्रेस भन्ने छ, यहाँ सबमिसनमा जाने। एउटा उदाहरणको लागि म तपाईलाई देखाउँदैछु। सबमिसनमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिकेसन र वर्कफ्लो। पब्लिकेसनमा जाने, त्यसपछि यहाँ तल ग्यालिज भन्ने छ, ग्यालिजमा गएर अहिले पीडीएफ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चेन्ज फाइल गरेर अनि बल्ल हामीले नयाँ जुन डिवाई सहितको आर्टिकल अपलोड गरेपछि त्यो आर्टिकल सहित यो सबै एउटा इस्युमा 10 वटा 12 वटा 15 वटा कतिवटा आर्टिकल छन् एभरिडे यो सकिसकेपछि त्यसपछि अनि बल्ल हामीले फाइनल आर्टिकल जुन डिवाई सहितको अपलोड गरियो त्यसलाई अनि बल्ल हामीले पब्लिस गरिदिन्छौँ। तपाईहरुले सकेपछि हामीले चेक गरेपछि यसरी हामीले डिवाई एउटा आर्टिकललाई डिवाई लिनको लागि लगभग 20 देखि 25 अथवा 15 देखि 20 मिनेटको हाराहारीमा हामीले डिवाई क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यो डिवाईले आफ्नो सिस्टममा ल्याएर राखेर अनि अपलोड गरिसकेपछि पहिला भएको आर्टिकललाई रिप्लेस गरेर नयाँ आर्टिकललाई चाहिँ अपलोड गरेपछि अनि त्यसपछि तपाईहरुले हामीलाई इन्फर्म गर्नुहुन्छ। इन्फर्म गरेपछि मैले एक्चुअली त्यो तपाईहरुको जर्नलमा गएर एकचोटि प्रिभ्यू हेर्छु अनि त्यहाँभित्र र्यान्डमली एउटा दुईटा आर्टिकल डिवाई असाइन गर्नुभएको छ छैन त्यो हेरिसकेपछि यदि केही अशुद्ध भएको छ अथवा चाहिँ मिस्टेक भएको छ भने यो मिस्टेक भएको छ भने तपाईहरुलाई मेलबाट अथवा फोनबाट चाहिँ जानकारी गराउनेछु। त्यसपछि अनि बल्ल तपाईहरुले त्यसलाई करेक्सन गरिसकेपछि अनि फाइनल रूपमा मैले त्यसलाई पब्लिस गर्नेछु। यसरी चाहिँ मैले यहाँहरुलाई एउटा आर्टिकलमा उदाहरणको रूपमा चाहिँ डिवाई क्रिएट गरेर देखाएँ। तपाईहरुले डिवाई यसरी असाइन हुँदो रहेछ, यसरी सिर्जना हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्नुभयो। त्यही डिवाई हामीले भोलि जर्नल पब्लिस भइसकेपछि अनि बल्ल त्यो डिवाईमा क्लिक गरियो भने बल्ल त्यो आर्टिकल देखाउने छ। हामीले डिवाई क्रिएट त्यो पब्लिस नभइकन हामीले बाहिर राख्दाखेरि त्यो डिवाईमा क्लिक गर्दाखेरि जर्नलको आर्टिकल डिस्प्ले हुँदैन, किनकि पब्लिस भन्दा अगाडि त्यो डिस्प्ले हुँदैन अथवा ओपन हुँदैन। हामीले पब्लिस गरिसकेपछि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि अनि बल्ल त्यो आर्टिकल पब्लिस हुने हो, के अरे डिवाई दिने हो। अब म तपाईहरुलाई एकछिनको लागि यसैबाट देखाउने छु। जब तपाईहरुले नेपजलमा गएर डिवाईमा क्लिक गर्नुहुन्छ, मैले अब फाइनल 2 मिनेट लिए यहाँहरुको। अब मैले भनौँ हिजै पब्लिस भएको एउटा आर्टिकल छ, जर्नल छ, यसमा क्लिक गर्छौँ डिवाई कसरी देखाउँदो रहेछ भन्ने। त्यसपछि यसमा गएर आर्टिकलको टाइटलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँ मैले हाइलाइट गरेँ अहिले यसको डिवाई हो। अहिले मैले अथवा तपाईहरुलाई देखाउँदाखेरि क्रिएट गरेको डिवाईको फर्मेटिङ भनेको यही हुन्छ। https.dy.org 10.32 छ, nelta.volume25 इस्यु 01। त्यसपछि यसको नम्बर 242700 छ भने आज हामीले अहिले अपलोड गरेको जर्नलको आर्टिकलको चाहिँ डिवाई नम्बर चाहिँ 4300 भइसकेको छ। भनेको हामीले अपलोड गर्दाखेरि र यसमा चाहिँ लगभग 300 वटा आर्टिकल त्यसभन्दा पछाडि मध्येको एउटा आज अपलोड गरेको आर्टिकलले डिवाई पायो। त्यसकारण अरु सबै फर्मेट एउटै हुन्छ। हामीले आर्टिकल अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो आर्टिकल अपलोड गरेपछि केही ग्याप राखियो भने त्यो समयमा नेपजोलमा अरु कसैले काम गरेको छ अपलोड गरेको छ भने त्यसले निरन्तर अर्कै चाहिँ डिवाई नम्बर पाउँछ भने हामीले उतिखेरै गरेका छौँ भने जस्तै यो 42700 छ भने उतिखेरै अर्को गर्दाखेरि 42701 आउँछ, त्यसपछि 702 आउँछ। हामीले केही समय ग्याप गरेर गर्यौँ भने र त्यही समयमा अन्य जर्नलका सम्पादकहरूले पनि काम गर्नुभएको छ भने त्यसको डिवाई नम्बर केही ग्याप भएर अथवा मिसिङ भएर आउनेछ। यसरी यहाँहरूलाई पक्का पनि अलिअलि भए पनि कन्सेप्ट क्लियर भयो होला। यति समय लाग्दो रहेछ है भन्ने कुरा पनि जानकारी भयो। मैले यति भन्दै यहाँहरूका केही थप जिज्ञासाहरू छन् भने जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्ने बाचा गर्दै मेरो यो प्र्याक्टिकल सेसन यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु। हस्त नमस्कार। सर देवनाथ सर, जस्तै कुनै आर्टिकल हामी पब्लिस गर्दैछौँ भने सबै कुरा रेडी छ हैन? कति दिन अगाडि चाहिँ नेपजलमा सम्पर्क गर्नुपर्छ? हो यस्तो छ, त्यो भनेको एकदम राइट क्वेसन सोध्नुभयो सरले। मैले यसमा अगाडि पृष्ठभूमिमा पनि के बताएँ भने जर्नलको सङ्ख्या धेरै भएकोले अहिले मैले प्रत्येक जर्नललाई सबैलाई डिवाई क्रिएट गरिदिने अनि अपलोड गरिदिने भ्याउँदिनँ। हामीले अहिले जर्नल नेपजलमा थपिने क्रम दिनका दिन लगभग दिनको एउटा जस्तो एप्लिकेसन आउँछ मलाई। अनि त्यसलाई नै हामीले पहिला जर्नललाई रेजिस्ट्रेसन गर्ने काममा हामी व्यस्त भएको हुनाले अहिले नयाँ जर्नलहरू
लाई हामीले धेरै समय दिने र पुरानो जर्नललाई स्वयं सम्पादकलाई नै ट्रेन गराएर मैले जुन बनाएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईँले आफैले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण जस्तै 1 महिना अगाडि अथवा अहिले फेब्रुअरी महिना छ, तपाईँको जर्नलको इस्यु चाहिँ मार्चमा टार्गेट छ भने तपाईँले आर्टिकल तयार पारिसकेपछि लगभग 2-3 दिन अगाडि तपाईले आफैले नै मेरो जर्नल तयार भयो, सरले चाहिँ मलाई इन्स्ट्रक्सन पठाइदिनु नि त, मैले अपलोड गर्छु, आफैले डिवाई क्रिएट गर्छु भन्नुभयो भने मैले त्यो इन्स्ट्रक्सन पठाइदिन्छु। तपाईँले विदिन 1-2 डेज अथवा 2-3 दिनमा त्यो डिवाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई पिडिएफमा लगेर अनि कन्भर्ट गरेर त्यसपछि फेरि वर्डमा लाने, त्यसपछि त्यसको डिवाई राख्ने, त्यसपछि फेरि पिडिएफ बनाएर आफैले रिप्लेस अहिले मैले सिकाएको तरिका अनुसार रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्फर्म गर्नुभयो भने तपाईँले अपलोड गरेको विदिन आजदेखि आज अपलोड गरेर भ्याउनु भएको छ भने भोलि अथवा पर्सितिर हामीले तपाईँको जर्नल पब्लिस अनलाइनमा पब्लिस गरिदिन्छौँ सर। सर मैले sorry for the interruption. Shall we take the question at Q&A session? विकास सर मेरो आवाज सुनिन्छ? Yes sir. Yes, we can, but we need to move on. So we will try to put the question answer session at last. Can we? Yeah, that would be better. So okay, if you have any question about the DUIs, Ashok sir, would you like to type the question so that we can also address to it in written? If मैले गेम सरलाई चाहिँ एउटा सानो कुरा गर्न खोजे के भने म चाहिँ यो नेल्टा जर्नलकै एडिटर हो विगत लामो समयदेखि। हाम्रो यो अघि डियुआई नम्बरले के फरक पार्छ पार्दैन भन्ने कुरा अलिकति कुरा त आयो, तर कतिपय जर्नल आर्टिकलको डियुआई नहुन सक्छ। त्यो प्राप्त हुँदा र नहुँदामा त्यसले क्वालिटीमा अथवा अन्य कुरामा के फरक पार्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले नेल्टा जर्नल चाहिँ पियर रिभ्युड गरेको 2009 बाट। अब 2 वर्ष अगाडि जर्नल पब्लिश भएको रेटिङ हुन्छ नि, त्यो स्टार रेटिङ कि समथिङ लाइक द्याट, त्यो रेटिङ अलि हाई देखिने त्यति लामो समयदेखि पब्लिश भएको जर्नलको रेटिङ त्यो स्टार के भन्छ त्यसलाई, त्यसले चाहिँ नि के असर गर्छ? मैले सरसँग केही अनुभव अथवा त्यो आइडिया छ कि भनेर अलिकति जिज्ञासा। एकदम राइट क्वेसन गर्नुभयो सरले। जस्तै डिवाई भएको आर्टिकल र नभएको आर्टिकलमा हामीले चाहिँ के फरक पर्छ भन्ने कुरा, स्ट्यान्डर्डमा के फरक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो ग्लोबल ट्रेन्ड पनि के छ भने अहिले जति पनि अनलाइनमा पब्लिस भएको आर्टिकलहरूलाई डिवाई भयो भने स्ट्यान्डर्ड मान्ने यो जुन हाम्रो ट्रेन्ड भएको छ। यसलाई राम्रो त कुनै एउटा आर्टिकल एकदम चाहिँ फिल्डमै गएर रिसर्च गरेर लेखेको आर्टिकल छ, त्यो कुनै एउटा निश्चित जर्नलमा पब्लिस भएको छ, त्यो जर्नलमा पब्लिस भएको आर्टिकलको डिवाई छैन एकछिनको लागि। र अर्को चाहिँ सामान्य आर्टिकल छ, त्यसले कुनै एउटा चाहिँ आर्टिकलबाट अथवा कुनै बुकमा गएर केही कुराहरू चाहिँ उसले प्लेजियमको ख्याल नगरिकन केही कुराहरू ल्याएछ राखेको छ, र तर चाहिँ त्यसले डिवाई पाएको छ भने हाम्रो जहाँबाट चाहिँ त्यसको मान्यता दिने अथवा त्यसले पाउने नम्बर हो। इभन मैले अहिले चाहिँ उदाहरणको लागि हाम्रो सेवा आयोगलाई हेर्छु, सेवा आयोगले अहिले प्रायः जसो बढुवाको लागि जुन दरखास्त आह्वान गर्दाखेरि डिवाई भएको चाहिँ जर्नलको आर्टिकललाई चाहिँ उसले केही बढी नम्बर दिने र डिवाई नभएको आर्टिकललाई नम्बर नदिने त्यस्तो कार्यविधि बनाएको छ सर। त्यसकारण पनि तपाईँ हामीले एकदम तितो यथार्थ हो, एउटा जुम्लाबाट कुनै एकदम रिसर्च गरेर आर्टिकल निस्किएको छ त्यसले चाहिँ डिवाई प्राप्त गरेको छैन, कुनै एउटा निश्चित जर्नलमा निस्किएको छ। तर काठमाडौँबाट निस्किएको छ त्यसले चाहिँ एउटा आर्टिकल एउटाबाट यसो अलिकति चोरेको छ, एउटा आर्टिकल एउटा केही कुरा अर्को आर्टिकलबाट मिल्दोजुल्दोबाट केही तानेको छ, अर्को आर्टिकलबाट अलि मिल्दोजुल्दो केही तानेको छ, तर चाहिँ त्यो कुनै निश्चित रिपुटेड डाटाबेसमा छ र त्यसले डिवाई पनि दिएको छ भने हाम्रो नम्बर दिने जुन निकाय छ त्यसले डिवाई भएकोलाई नम्बर दिने चलन भएको र त्यस्तो कार्यविधि बनाएकोले त्यो एउटा फरक पाउने हो सर। त्यसमा तात्विक भिन्नता हामीले देख्दाखेरि चाहिँ केही देखिँदैन सर, तर चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ ग्लोबल माहौल हेर्दाखेरि डिवाई नम्बर भएकोलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने र डिवाई नभएकोलाई स्ट्यान्डर्ड नमान्ने भन्ने जुन चलनले मात्रै यस्तो बनाएको सर। अनि अर्को कुरा सरको क्वेसन के थियो सर? मैले रेटिङको कुरा गरेँ। रेटिङको कुरा जस्तै सरहरूलाई जर्नल नेल्टाको तपाईँ सम्पादक पनि हुनुभयो, मैले यहाँहरूलाई धेरै जसो जर्नल नयाँ प्रकाशन गरिराख्नु भएको र कसैले रेटिङको कुरामा
जिके सर राख्नुभएकोलाई एउटा इनाप्स भन्ने संस्था युकेको इनाप्स भन्ने संस्थाले एउटा जेपीपीएस भन्ने एउटा फर्मेट तयार पारेको छ जर्नल पब्लिसिङ प्राक्टिसन स्ट्यान्डर्ड भन्ने त्यहाँ 6वटा र्याङ्क गरेको छ एउटा चाहिँ न्यू जर्नल त्यसपछि इनएक्टिभ त्यसपछि जेपीपीएस त्यसपछि 1 स्टार 2 स्टार र 3 स्टार ती सबै जर्नल सबै चाहिँ ती र्याङ्किङका चाहिँ सबैको प्रावधान पोइन्ट वाइज राखेको छ सरलाई मैले भोलि एकचोटि सम्झाउनु भयो भने मैले त्यो जेपीपीएस फर्मेट मेलमा पनि पठाउँछु यदि आवश्यकता भयो भने हो त्यसले जुन जति पनि मान्यता दिएका छन् अथवा त्यसमा रहेको प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधान अनुसार यसले चाहिँ जर्नललाई रेटिङ गरेको छ यो भनेको नेप्जुलको मात्रै कुरा गर्दैछु मैले अन्य डाटाबेसको कुरा गरेको छैन त्यो जेपीपीएसले तयार पारेको जुन जर्नलको प्रावधान छ मापदण्ड छ त्यसलाई म्याच एप्रोच गरेका जर्नलले त्यही अनुसार स्टार पाएका छन् मानौ त्यो जर्नल पहिलोचोटि नै जर्नल नेप्जुलमा आबद्ध अथवा इन्क्लुड हुँदाखेरि रेजिस्ट्रेसन हुँदाखेरि उसले 1 स्टार पाएको छ भने कुनै जर्नल 8-10 वर्ष भयो त्यसले अहिलेसम्म जेपीपीएस मात्रै अथवा चाहिँ स्टारै प्राप्त गरेको छैन भनेको चाहिँ त्यो इनाक्टले तयार पारेको जुन जेपीपीएसको जुन फर्मेट छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो अथवा त्यो अनुसारको चाहिँ एप्रोच भएको जर्नल छ भने त्यसले र्याङ्किङ पाउँछ 1 स्टार अथवा 2 स्टार नभए चाहिँ त्यो अनुसार छैन जस्तै कुनै आर्टिकलमा एब्स्ट्र्याक्ट छैन कुनैमा किवर्ड छैन कुनैमा चाहिँ रेफरेन्सै छैन कुनैमा चाहिँ त्यो जर्नल जुन करेस्पोन्डिङ अथरै छैन अनि त्यसपछि कुनै जर्नलको आइएसएसन नै छैन त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसमा जुन रेफरेन्सहरू दिँदाखेरि कुन तरिकाले दिएको छ त्यसले पनि यसले हाम्रो जुन जेपीपीएसले र्याङ्कमा तयार पार्दाखेरि त्यो प्रावधान राख्यो हुनाले त्यो प्रावधान मिट गर्ने जर्नलहरूले त्यही अनुसारले स्टार पाएका छन् भने त्यो चाहिँ प्रावधान मिट नगर्ने जर्नलहरूले पाएका छैनन् मैले यही बेला सरहरूलाई के पनि जानकारी गराउँछु भने नेपालबाट पब्लिस भएका 242वटा जर्नल मध्ये अहिलेसम्म लगभग 33-34वटा जर्नलले मात्रै 2 स्टार प्राप्त गरेका छन् भने त्योभन्दा मुनिका चाहिँ धेरै जसो 1 स्टार छन् अनि केही जेपीपीएस यो जुन 1 स्टार पाउने तर्खरमा मात्रै छन् अनि त्यसकारण 3 स्टार अहिलेसम्म नेप्जुलमा आबद्ध भएका जर्नलले प्राप्त गरेका छैनन् सर थ्याङ्क यू सो मच ल अरु अन्य केही जिज्ञासा सर म्याडमहरु अहिले यो सबै रिटर्नमा आउँछ सर I think it comes in the chat box. Please check it. Now we need to further because how much time do we have? So we need to complete this session at 8, and after 8 we will move into the closing ceremony. Okay. Okay, sir. Okay. So sir, like muli ei belama aba yadi testo jigyasa shall I move on now? So I will share the screen and I'll try to move on. Okay. I have 10 slides. And it will take, I'll try to finish it in 10-12 minutes. Okay. So we will also need to have participants' views in it. Thank you, Gavanath sir, for your insightful and very, very helpful insights. So we have many of our friends who would like to have some of the instructions one after another in written, I mean, soft copy. We will coordinate it. And I think we can make them available, right? Vigaji and Gavanath sir will work on that. So let me share the screen. Is that all right? Friends, please post your questions in the chat box. And also I can see Ashok sir raising the hand. Please write it in the chat box while I continue. Okay, can I? All right. So here, yes. So in simpler steps, so we after this technical part of DOI and ISSN, for example, Gavanath sir, when he says ISSN, as you can see, even at the back of the page, sometimes wherever it's visible. So we will talk about it in a separate session later also. We can continue. Thank you for letting us know that these things are very important. As you said, like DOI is, as we have DOI, it can go to the wider audience, right? So in this very fast society, that's what it is. So now the production team. So what do? After we have peer reviewed kind of, we collect the journal, they are peer reviewed, and then the remarks are addressed. Then it goes to the publication team, and that team, that comprise of technical editors, production staff, and internal staff. So they ensure every minor details of the journal, and also with
ethical reporting standards. So path of publication is very, very tiring process, unsettling, however, very exciting ones as well. While the authors are also waiting to have their papers published. Okay, so now moving on, budget allocation. So it also matters how many pages, how many articles, like how many copies we are going to print, and what size, what format, what font, what quality, design, and like title-wise cost breakdown, all that we will have to do it before we go to the print or we start the journal. Actually, we will have a kind of mind map of it. Then moving on, we decide the need of the community and decide the theme of the journal, for example, whether it is electronic or printed or both. Then we also talk with the stakeholders. Then we also take help from the industry or from local level schools, colleges, municipality, all that, and generate fund and for the continuous process of publication. And the UGC also in our case, okay, or university also. Like Kathmandu University has a system of supporting from the department budget. Tribhuvan University has got the system of supporting it as beams are shared. They have the system of supporting every campus, right? That's good. So we will have more information in detail. So a starting production team is also responsible in design and other essential information. For example, the cover page I have, as I shared with the English Teaching Forum, NELTA Journal, and other journals in the beginning of this presentation. So they have name of the journal, volume number, issue number, month and year of publication, editor's name or editor or an editorial team or chief editor if that journal has, depends upon which journal, and the journal type of specific theme, topic, what kind of journal, quantitative, qualitative, or research journal, case study, transformative journal. So they have that from the name also. We are all aware of, and I have to move it further because of the time considering it. So I think dissemination also, after we publish the journal, we go to the consumers, I mean the industry or our stakeholders, research institutions, researchers, university libraries, project sponsors or research sponsors, policy level government, and the non-government level public who can make use of the publication through national, regional, international conferences, meetings of professional associations like NELTA, BELTA, or IATF, all that. So we disseminate through that, national conferences, international conferences, all that. And also like the local community groups and stakeholders. Now, this sustainability of the journal is very important. So now we would like to hear from you. Please inbox your ideas here. Like, how do you think you can be sustainable in your journal? For example, while I was talking to Givanath sir, I only realized that our publication of Kathmandu University wasn't there in NEPZOL as well. So for several years. So that happens. So how does it go to the wider public? So how do you make it sustainable? For example, we stopped publishing for a couple of years. Even after we republished it, we couldn't disseminate to our stakeholders. So now, what is your practice in this one? How do you think of the sustainability? How can we make our journal sustainable? For example, our branch friends have been publishing the journal like Gandaki branch, Bagmati branch, or district like Ilam branch or Gorkha branch, Palpa branch. I can name all like Dhangadi branch. All they have been publishing their journal in the conferences. They are publishing their articles, but how are they regularly being published or not? So what are the main things you keep in mind? Would you like to share this in 2 minutes, please?
I will share that. I mean, I will share it. Maybe I can add in my slide, next slide. I have my ideas, but it is difficult to continue. Yes, difficult to continue. Editorial board, that is another thing. Yes, because this is a kind of, voluntary work, right? Even if it's paid, also it is a very low paid thing, right? Some friends have now, interestingly, I received payment for one of the articles also that I wrote for college that was supported from UGC. So that is also possible. Some people pay for the article, some people pay for the reviewers. I also did some language editing and got paid. For example, my book, I paid for the editor, I also get paid, so always third person looking into the article is always good idea. We get their comments. Yes, Ramesh sir, commitment to the calendar. Yes. Are we up to date with the calendar or not? Yes, that's the thing. Through teamwork, dedication. Yes, but also professional and personal growth in mind. Yes, that will motivate us always. Commitment. Yes. Thank you, sir. Yes, friends, please share that so that this is a kind of collaborative work. So, well, I wouldn't name it. Yes, part-time teachers have difficulty in conducting researches and writing. Yes, may not be in their priority because of other commitment. Budget editors and authors in district. Well, yes, we can. Well, we have technology. Maybe Krishna sir, maybe like we can communicate through email, like talking about our experience in NELTA ELT forum last year. We really enjoyed working online actually. So even like if it was only like face-to-face culture, we wouldn't have been that much effective, but we really made it regular in kind of meetings, and we attended it, we exchanged our views. So that is something can encourage you. Local government may support, yes, municipalities, even the rural municipalities or schools, colleges. Yes, sure. GL for publication. Yes, definitely. Everybody would like to be heard. It be like even the wallpaper magazine. You can start from that or that, so that will kill the fear of the blank page. We can always encourage our friends. Calendar, exploring fonts. Yes, exploring fonts. Quality. Yes. Dissemination, institutional push selling. Yes, institutional push selling, of course. Yes, we have like institutions like, what is it? The boarding schools association, private school association, PAPSON, I know. Yes, so when we have teacher training materials, definitely that will benefit their teachers and students. Yes, there are almost 40 above journals are irregular because of the budget. Yes, sure. So budget, I mean like unavailability of budget or proper budget planning, right? We are not continuing our journal English language professional due to budget again. Yeah, main problems lack of, well, yes. So now Nelta, I think maybe Bigasi might share, or Moti ma'am is also there in later. Or you might have something from her as well. So we have some kind of mechanism to support our branch publication. So from the center as well, right? Or from our community, all that. So thank you, friends, for your insightful experience sharing here. Now, okay. Okay, now sustainability of the journal. So we keep the journal simple. So that will be one idea, so that it can go to, we keeping our readers in mind. We know the audience, so respect their needs, keep the academic quality, social, cultural, environmental, economic, as well as the security aspects in mind, and ethical aspects, of course. We start generating the fund and resources from the local level. Yes, because as you shared, all friends, you have shared that. So UGC to continue the, and of course for the university level, for the, it doesn't really only limit into universities, even the schools, our NELTA branches, when they publish means you can also include classroom experiences. So that is the
most visible in our most visible thing in the local level. So from the schools, colleges also, we can get the funds, support, or we can do some promotion activities, all that, and sponsors, ads. Yes, but we have to be very careful that it shouldn't, one of the journals, very scholarly journal, when I saw this kind of ad, I thought, oh, is this a kind of magazine or the literary journal kind of thing, So, this is our compulsion. We can't really, they didn't have the choice. So normally that's why they went for, and then there was a kind of bargaining kind of skills you need to negotiate. So they shouldn't have published in the back page, but what to do. So kind of sponsors, ads also, we have to be very careful to make our journal look scholarly. Now, what more? Some of the challenges to keep in mind: timeline, as we said, like Ashokji, I think, who shared about the calendar, time commitment of the editors, writers, and the management, or time management of the editorial team, stress management sometimes, like our friends were talking about teachers, and I mean the part-time teachers, or those who have got high commitment in their workplace. From there, we have to buy their time. So resource management, professional ethics, we need to be empathetic to the writers as well as to the people who support our stakeholders, and we need to have good negotiation skills, quality as per the commitment. Okay, so it's a kind of continuous quality improvement, CQI things that should work here. And if our idea, very important thing is socio-cultural, gender awareness things, teamwork, cooperation, support. Yes, in contingency management skills, like in case while working in odd situations, anyway, how do we continue? So in such things, sometimes we need to be publishing the journal, but where other things would come later. Please keep adding, whatever you think, you keep adding. I will be happy to add. And now this one, post testing, what to do with this. I'm at the end of my presentation, and thank you, friends, for being patient. So I know, because we had some extra time during this given us our presentation, we needed, that was more of very technical thing. I myself learned a lot from that. I have got a kind of confidence now. Okay, this is a possible thing. So that's what we need. And other things we can always share, and we can always work in team, work in group. We have this professional association like NELTA helping us, bringing us together, and we have good hearted people supporting us. And now I would like to hand over it to Bikasji. Please, how I will stop my screen share here. Thank you. 8 o'clock. 8 o'clock. Yeah. I made it. Thank you. So we have posted our post test, which will be attendance as well. So please click the link and complete the questions for post test. And to save the time, we'll be taking some of the questions simultaneously. I think that they are helpful. So while taking the questions, most of the participants have asked for the instruction on how to create DOIs, and most of our participants have asked for the email and phone number of Gebnath sir. So for that question, let me assure that I'll get it from Gebnath sir and send you all. Lovely. Yeah. Yeah, most probably within this week. Yes. And Ashok sir is raising his hand. Before moving into the questions, Ashok sir, is there anything? Yeah.
Ashok sir, if you, by the way, final thing is this is not the end of everything. This is only the start, my friends. So we can always work together. And I think yes, it's the thing that Gabna sir has shared is very technical, and he went step by step with online. Those who are applying for the first time, they might need the stepwise instruction 1, 2, 3, 4, 5. So I think because we need to maintain those steps and send to them, number one. And number two, as Kasiraj sir already said, what can be the possible ways of the timeline? I think we need to make a template and proper guidelines for the sustainability of the journal. And as Gimna sir stressed, just publishing one issue may not be so much more important, but continuation is very much important. So we will prepare some documents, and most of the friends are asking the Gimna sir idea because they want the stepwise guideline. We will be sending this guideline in preparing that and sending to all the participants present here. Thank you, sir. Over to you. Okay. Thank you, sir. So this question has partially addressed by Bhim sir. However, I'd like to reiterate the question. And Kamal Raj Lamsal asks, our Journal of Gandaki has been listed in NEPJOL and is 1-star rated. Are there any agencies to support us financially to continue the publication? That is to Gemnath sir. Sir. Yes, sir. Yes. सरको क्वेसन चाहिँ अब हामीले यसलाई दिगो विकासको रूपमा लैजानको लागि तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी पनि 2006 मा लन्च भएर इनिसिएट गरेर 2007 मा लन्च गरेर अहिलेसम्म 2018 सम्म TUCL ले बिना पैसा सबै जर्नललाई चाहिँ वेब होस्टको रूपमा राखेको थियो हैन 2018 देखि हामीले जसलाई इनाप्सले सहयोग गरेको थियो त्यति बेलासम्म वेब होस्ट लगायत अरु विभिन्न टेक्निकल पार्ट लगायत म्यानेजमेन्टको पार्ट त्यसपछि इनाप्सले पनि अब तपाईहरु आफैले आफ्नो जर्नललाई अथवा नेपजललाई आफैले चाहिँ सस्टेन गर्न सक्नुपर्छ है चाहिँ लामो समयसम्म अब हामीले सक्दैनौं भनेर उनीहरुले चाहिँ झिकिसकेपछि त्यसपछि हामीले युके कै एउटा युबिक्युटी प्रेस भन्ने एउटा चाहिँ व्यापारिक चाहिँ संस्था छ त्यति बेलासम्म पनि त्यसैले हेरेको थियो निशुल्क रूपमा भने 2018 देखि हामीले सर्टेन कस्ट लगभग वार्षिक रूपमा 4.5-5 लाख रुपैयाँ हाराहारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेब होस्ट गरे बापत नेपजलका जर्नललाई बुझाउने छौं त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो कोअर्डिनेसन गर्दिने काम त्यस्तो परे पनि गरौँला तर चाहिँ TUCL ले अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्ट हामी आफैले नै तपाईहरुको जर्नलबाट दामाशाही रूपमा चाहिँ पैसा उठाएर चाहिँ होस्ट गरेको चाहिँ संस्थाले तिर्नु परेकोले TUCL को तर्फबाट यहाँलाई कुनै सहयोग टेक्निकल सहयोग हुन सक्ला तर चाहिँ आर्थिक सहयोग हुँदैन भन्ने कुरा मैले यहाँबाट नेपजोल सेक्सन हेर्ने नाताले पनि मैले सर म्याडमहरुलाई यो जानकारी गराउँछु सर Thank you, sir. So let me ask the last question. This is again for Gemnath sir and Suman Shrestha writes, how can new journal get affiliation in NEPJOL? कसरी चाहिँ एफिलिएट गर्ने त्यो हाम्रो स्टेप बाइ स्टेपमा लिंक त्यो इन्स्ट्रक्सनमा छ सर यो त्यो छैन यस्तो सर जस्तै कुनै जर्नलले अब मानव एकछिनको लागि जर्नल अफ नेल्टा गण्डकी छ अहिलेसम्म गण्डकी छ भने भोलि जर्नल अफ नेल्टा लुम्बिनी भन्ने एउटा जर्नल उदाहरणको लागि मैले तपाईलाई नाम दिए त्यो जर्नल नेपजोलमा आबद्ध गराउन चाहनुहुन्छ भने एउटा सर्टेन एग्रीमेन्ट जस्तो TUCL ले तपाईहरुको इमेलमा पठाउँछ एप्लिकेसन फर्म त्यो एप्लिकेसन फर्म पठाइसकेपछि एप्लिकेसन फर्ममा जर्नलको डिटेल इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो जर्नल प्रकाशन गर्ने संस्थाको चाहिँ छाप र चाहिँ सम्पादकले चाहिँ सही गरिसकेपछि र त्यसका साथसाथै जर्नलको कभर पेज JPEG मा त्यसपछि त्यसमा पब्लिश भएका नयाँ हुँदै गरेका जुन आर्टिकलहरु जुन इन्डिभिजुअल आर्टिकल त्यसपछि अथर्स गाइडलाइन्स त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईहरुको जुन जर्नल प्रकाशन गर्ने जुन सम्पादक मण्डलको चाहिँ नेम एफिलिएसन इमेल एड्रेस पठाएपछि त्यसपछि हामीले त्यो जर्नल हाम्रो चाहिँ जुन मापदण्ड अनुसार छ आईएसएसएन लिनुभएको छ त्यसमा आर्टिकलमा अहिले मैले भनेको जस्तो एब्स्ट्र्याक्ट छ किवर्ड छ रेफरेन्सहरु छन् भने त्यो जर्नल हामीले नेपजोलमा रेजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोसेसमा लैजान्छौं र लगभग 20 देखि 30 दिनको बीचमा लगभग अहिलेसम्मको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि त्यो समयमा हामीले तपाईहरुको जर्नल नेपजोलमा विथ चाहिँ आर्टिकल पब्लिश गरेर
वर्ल्ड वाइड गराउने छौं सर सुरुको जर्नललाई सिचुएसन अथवा प्रक्रिया त्यही हुनेछ Thank you, sir. I'll get all those steps from you and disseminate to the participants. Thank you so much, sir. And we have good news. We are receiving responses in post-test. So almost all the participants have posted their response. So I think we can move to the closing ceremony. Modi ma'am, shall we proceed? Yes, please. I think Nabila and Bisoji already there. Yeah. Okay. Since this is the last day of our workshop, we are going to wrap this with a short formal closing program. And for that formal program, I would like to request Ms. Motikala Subbadevan, NELTA President, to take the seat of chair for this closing program. Thank you, Bikasi. Thank you, Moti ma'am. Now I would like to request Dr. Nabila Mousami, Regional English Language Officer, the US Embassy, to take the seat of Chief Guest. Thank you very much. Nice to be here. Welcome, Nabila. Similarly, I'd like to request to take the seat of special guest to the railway specialist, Mr. Biswaraj Gautam sir. Thank you, Bikasji. Hello, everyone. Biswaji, thank you. Yes, I'd like to invite all the NELTA Central Committee members, province president, and all the facilitators of our previous sessions as a guest. Your presence is really valuable since your gracious presence encourages our participants to publish their own journal in future. Thank you all, and welcome in this closing ceremony. Now let me proceed further. I'd like to request Dr. Indira Mishra, one of the participants, one of the female participants of the workshop, to share her experience from this workshop and also share how this opportunity supported you to develop your career. Kindly requested to put your remarks within 2 minutes. Indira ma'am. Thank you, Vikas ji, master of the ceremony, chair of the program, chief guest, special guest, facilitators, and fellow participants. Namaskar and good evening to you all. I feel honored and privileged to get the opportunity to participate in this program. This is the first training on journal publication that I have ever attended in my long academic career. As an academician, okay, I would like to share my video. As an academician, we have been frequently asked to write research articles and publish journal, but we have been doing on the basis of trial and errors. Now I realize those mistakes that we did as editors, authors, reviewers. I think we could have avoided those mistakes and made better results if we had got such opportunity earlier. Moti ma'am, please note. Sure. Relo US Embassy for organizing this journal editors workshop. I would like to acknowledge the knowledge shared by the facilitators. It was beneficial for us. We learned many things: how to create a calendar for the publication of a journal, beginning from formulating an effective editorial board, announcing call for the manuscript, to finally launching the journal. We also learned how to select reviewers, develop guidelines, and other things, how to handle conflicts in case they emerge in the process of selecting manuscripts, and how to maintain ethics of journal publication. We also learned that today we need to reach to the wider audience by making online publication, and learn how tough it is to upload a single article on online to get the DOI number. The training has boosted my confidence, and I have learned the do's and don't do's as an editor of journal, and how to maintain professional integrity and honesty. So thank you all. On behalf of all the participants, male or female,
I would like to thank you. Thank you, Moti ma'am. And I expect to join in such programs in the days to come. And I assure that I will maintain my professional integrity while publishing journal. Thank you. That's good. Thank you so much, Indira ma'am. Now I'd like to request Rameshwar Thakur, one of the male participants of this workshop, to share his experience from this workshop and also to share how this opportunity supported you to publish the qualities. Kindly requested to put your remarks within 2 minutes. Rameshwar sir? Yes, sir. Yeah. Okay. Thank you, Vikas sir. A very warm good evening to everyone. It's me, Rameshwar Thakur from Nelda, Bagmati. Really, now I feel a great pleasure to share my personal experience regarding this 5 days workshop conducted by NELTA in cooperation with RELO for editors of province level journals. Actually, when I got the information that such kinds of program was going to be started, I was very curious at the time. And I had certain expectations, regarding the program. So my expectations really before the workshop started was to find some ways to quench the thirst of digging golden mine of editorial procedures. What kinds we have editorial procedures should be adopted in some kinds of regional level journals, especially handling submission of manuscripts, review processes, working on preliminary and final decisions regarding articles or manuscripts, copying difficulties with the new formatting systems like APA 7th, tackling procedural problems, and so on. And this was naturally, actually, I was quite hopeful in revitalizing and re-spreading my current knowledge and skills about journal management. And I waited for that. And when the workshop began on the first day, my curiosity actually increased with these sessions. And the workshop, I must say, has a great success in imparting details of the entire editorial process required for a journal. So wonderful insights, intuition in creating calendar, managing an efficient editorial team, designing a perfect format of articles, likewise handling peer review process, managing finance for the overall process, and how to get ISSN or DOI, etc. These things have actually intensified the value of this workshop. Moreover, perfect planning, impactful delivery from the facilitators, aromatic interactions among participants. Participants have added flavor and significance to this workshop. And consequently, our power and passion, where we have that our power and passion, similarly our duty and destination, I suppose must have got a right direction after taking this workshop. So the practice-based and a skill-loaded sharing among the participants especially helped me fortify my knowledge and wisdom regarding manuscript processing and so on. Furthermore, this workshop is a different, what I think, in vulcanizing our within for audience of the whole editorial process from beginning to the end. Yes, besides the enormous participation and meaningful interactions of curious and enthusiastic editors throughout Nepal, actually, and throughout these sessions, yes, approves the grand success of this program. So I wholeheartedly congratulate NELTA for this achievement. Basically, at first, what I thought that I doubted my patience of engaging myself for 5 days long sitting. Yes, 5 days long period. But when I found how well and meaningfully the period elapsed in a blink, I was stunned because I could find myself engaged in different activities conducted. So now, because of the impactful influence of the workshop, now I think that my heart and mind wish for more such sessions in the days to come. And especially I want to
I want to request NELTA to conduct such kinds of programs related to impact value of a journal. How to find impact value of a journal, or what kinds of roles impact value has on any journal. So I wish that NELTA would conduct such kinds of workshop regarding impact value also. So for this all, I would like to express my sincerest gratitude to NELTA Center, RELO, and all the facilitators for inspiring, energizing, and steering us. Thank you. Thank you very much. Stay safe and stay healthy. Thank you, Vikas. Thank you, Rameshwar sir, for a comprehensive remarks. I'm looking at the time as well. Now I'd like to request our special guest, RELO specialist, Mr. Biswaraj Gautam sir, to put short remarks. Over to you, Biswa sir. Thank you, Vikas-ji. I was actually going through the names of the facilitators, though that's not a long list, but I thought I should give respect for their great sessions. So first of all, I'd like to congratulate all of the participants. I think we just want to make it kind of a big event celebration, because as I believe, as Indira ma'am said, she just attended the session for the first time, and I know she's been publishing a journal for many years for her campus university and maybe in the region. So I hope many of you have a similar situation, and I congratulate you on being the part and parcel of the very first journal editor workshop. And I also would like to thank the facilitators, Professor Dr. Ramasis Giri, Ganga Lakshmi Bhandari, Professor Dr. Lakshman Gyawali, and let me see the list, Dr. Santosh Agrawal, Dr. Lina Gurung, Ashok Sapkota, Dr. Bhim Lal Gautam, and Dr. Navraj Neupane, Dr. Kasiraj Pandey, and Gevnath Neupaneji. And you know what? Gevnath is a very good friend of me, and whenever you have a technical issue, please knock him. He can't say no. So he's smiling. So when you give him more responsibilities, he will be more than happy. And when he sees you at Tiruvani University Central Library, I heard him saying all the time TUCL as a general kind of practice. So when he sees you and us there, he will jump of joy. So please knock him anytime for any journal related or library related or resource related issues. Though I believe the session that we anticipated you'll get a lot, but I know the time is short and we all have limitations. And I think some of you I see here, Dr. Navraj Neupane, he attended a session from INASP about journal editors, and I think some of you have already attended the session. So even if we ask Dr. Neupane that session by INASP was not sufficient, and how can this be kind of sufficient? Our next phase is kind of practical. You'll be getting some support, some funds. I think you already received email from NELTA because you will be conforming with exact process and tentative amount of support for the journal publication. I don't know what you'll use the money for. It could be for the papers, or it could be for editors. I think NELTA, you will give plan to NELTA, and NELTA will give us a plan, and we all will finalize the process. So I think the amount could be around $400, but I'm sorry if that is not that much, because it's already kind of allocated and we can't add that.
But you know what? If the program, if you have great program ideas, we can always collaborate. So don't worry. There is some other way. There are some other ways. So with this, again, I'd like to congratulate you, and I think our regional English language officer, Dr. Nabila Masumi, has a lot to share with you. So thank you so much again. Looking forward to reading your, getting your professional journal very soon, maybe before October 2022. Thank you. Have a great evening. Thank you so much, Bishu sir, for the very encouraging remarks. Now I would like to request our chief guest, Dr. Nabila Mousami Relo, to put the short remarks. Okay, good evening, everybody. On behalf of the American people and the U.S. Embassy in Kathmandu, I'd like to appreciate our long-standing partners, Nelta, Motikala Ji. Nice to see you here today. I'm glad you are feeling much better. And thank you. I would love to appreciate and echo Bishwa's appreciation of our incredible, dedicated, experienced colleagues and professors, facilitators of this session. None of this would have happened without your dedication and our common goal of ensuring a higher quality of education and publication in Nepal. So thank you so much for your dedication and for your hard work in supporting us to reach this goal. Participants, we know that it was a speedy, a quick few days to get a lot of information. I wanna also acknowledge and appreciate you, your time and dedication. The topic is it's dense, yet it's very, very necessary. And however, our goal was to make sure that you are connected to a wider community of experts in Nepal who can support you in publishing and who can continue to walk down this path with you. So we're really delighted to have been able to provide this platform with Nelta's support. We would love to see your publication. We would love to hear from you. I'm going to put our contact information in the chat. Please, when you publish or are getting ready to publish, or even if you need some further assistance or support, do not hesitate to contact us, because this whole opportunity was provided for you to be able to have support. And so with that, I'll keep it short. Thank you very much, Nelta. Thank you so much, facilitators, and thank you, participants. Thank you so much, Nabila ma'am, for the wonderful offer. Your support is always very crucial. Now I'd like to request Motikala Subba Dewan, Nelta president, to put her short remarks and vote of thanks, and also request to conclude this formal closing program. Over to you, Moti ma'am. Thank you, Bikasji. Respected Dr. Nabila Masumi, Regional English Language Officer, Relo, the chief guest of the closing ceremony, and a special guest, Biswaraj Gautam, Relo specialist, the U.S. Embassy Nepal. I would like to acknowledge all the reverend facilitators, Dr. Rama Siskiri, Professor Dr. Laxman Gewali, Ganga Lakshmi Bhandari, Dr. Santosh Agrawal, Ashok Sapkota, Dr. Leena Guru, Dr. Navaraj Neopani, Dr. Bhimlal Gautam, and facilitators of today's workshop, Dr. Kasiraj Pandey and the Gavanath Neopani, all the NELTA Central Committee members, provincial presidents, Dr.
Dinesh Yadav, Province 2, Dr. Nauraj Neopane, Gandagi Province, and Vishnu Khadka, Karnali Province, and all the provincial and branch leaders and members. Editors from the NELTA Journal, Ashok Raj Khati, and ELT Forum editors also, and NELTA officials, Vikas Rimal, Program Coordinator, and Sudeep Neopane, Access Coordinator, and all the valued participants, namaskar and good evening. We're at the end of 10-hour professional journal editor workshop, and I see everybody is enlightened and though hungry and tired at this time. First, I would like to congratulate all of you, the participants who have successfully completed the 10-hour workshop. For your information, NELTA has been conducting a similar type of journal article writing series of workshops for the editors every month in the lead of Dr. Ramasys Giri, Editor-in-Chief of NELTA Journal. There are 33 participants and we already completed 5 workshops out of 8. Because of the demand of province and branch members, we felt that the need of editorial skill, training and workshops in writing and editing journal article. So we also trying to conduct this kind of workshop. To enhance the editorial skill and knowledge, we need practical tips and techniques as such, creating a DOIS number and ISSN. Practically, we observe today from the Gemnath sir too, editor must have these kinds of basic and technical knowledge like this, and it is not an easy job. I believe this 10-hour workshop definitely helps you all to enhance your knowledge and skill in writing journal article. So every year, NELTA publishes NELTA journals in the center or provinces or branches. We publish e-journal ELT Forum too. However, there are lacking number of experts, editors, reviewers, and authors, writers. Most of us, more or less, are involved in the article journal writing process professionally and academically in our professional career. However, many of us, as Indira ma'am said, have not taken any formal training about it. We do our job as an editor, writer, reviewer based on our experiences of reading and learning. As we heard from Indira ma'am and the Rameshwar sir, so from the participants, on behalf of participants, these type of workshop will support you all to formalize your knowledge and provide you the horizon to explore various ways in journal writing and producing, including your components to be considered. I believe you will best utilize these learnings in your practice and disseminate with your colleagues this kind of information. It will help you to identify your goals and obtain achievements. Most of the participants in the workshops are editors from the NELTA journal, also ELT Forum and other professional journals, including facilitators too. To produce a quality journal, editors play a vital role, and whether the initiation is big or small, the beginning is must, and this is the first leap to move ahead. This series of workshops is sponsored by the RELO US Embassy Nepal. Each province will receive Nepalese rupee 50,000 for the publication of the journal, as Biswa sir has already shared there. And the participants will get the certificate too. On behalf of NELTA, I would like to express our sincere gratitude to Nabila and Biswaji for your benevolence and great support and encouraging words. And we believe similar kind of support in days to come. And similarly, I would like to express our sincere thanks to all the facilitators for their commitment, very productive and valuable delivery and time in spite of their busy schedule. I see Nauraj sir, Bhim sir, Ganga ma'am, Ashokji in the workshop too here. Thank you once again. And I also would like to express my heartfelt thanks to all the central provincial branch leaders and committee members for the gracious presence and the constant support. You are the NELTA's strength. Thank you for showing your solidarity. I have been observing the workshop and very much impressed for the vigorous participation from the participants. I would like to thank you all from our bottom of hearts. Without you, it wouldn't be possible to happen. Not but the least, I would like to thank my team and the NELTA officials, especially Bikasji and Sudeepji, for your untiring continuous support without taking a rest, make the event a great success. Your support is really praiseworthy when there are many other deadlines are going side by side in NELTA. Because of you, we are able to create another milestone in the post-COVID. I hope you will have a good sleep today. Finally, I urge all the presidents to produce a provincial journal on time with the support of the editors from the respective provinces and branches. I wish you all the best, and I would like to see more refined articles and quality journal in the future. NELTA Center is always happy to support in a need, and future will try to bring more programs like this as you suggested. Thank you all once again and stay safe.
I would like to announce the 5-day workshop is over. Thank you very much. Thank you. It's great. Thank you. Good night. Thank you. Good night, everyone. Thank so you, much Nabila and Bisoji, for your support. Night, namaste, Even everybody. Sir, thank you so much. Yes, bye-bye. All the participants, all the leaders.